Discussion yetu ya leo itakuwa inaongelea ripoti za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, na zimefanyiwa uchambuzi wa kina na Wajibu Institute of Public Accountability, na wanatuletea findings pamoja na recommendations. The analysis of the CAG's report kuideliver kwenu nyinyi au kwetu sisi wananchi, ili tuweze kujua ikiwa simplified zaidi. Maana ni vitabu vingi, ni report nyingi, lakini tunachukua maeneo yale ambayo tunaona ni burning na ambayo yanahitaji kuwa addressed at that particular time na kuyafanyia, na pia trends za financial accountability in Tanzania. So bila kupoteza wakati, ningependa kumkaribisha Bwana Ludovic Uto ambaye atakuwa presenter yetu kwa siku ya leo kwa ajili ya presentation. Karibu, makofi kwake tafadhali. Ladies and gentlemen, I would want to start my presentation as the heading goes, what should be done to improve accountability in the country. And this theme is revolving on the CAG report submitted to Parliament on the 12th of April this year. We will quickly look at the 6th governance philosophy. Why? Because every government philosophy it impacts on accountability and good governance of the country. So we'll just very quickly go through that. But then we will quickly again see the CAG reports and media engagement. And then we'll go to the analysis of the CAG reports, and we will come up with conclusions and recommendations. Now, when we talk of the 61st governance philosophy, we know what happened. Our 51st government, and the late Dr. Magufuli, when he died, the current 6th government took charge, and we are going to do that. Here we are seeing, this is Masoud Kipanya's cartoon. This is our president, Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan. You see, she's tightening her boots, ready for a long safari of bringing development to our country, the United Republic of Tanzania. Before we go to our four R's, can I quickly reflect on her salutation? When the president assumed the power, she came up with this salutation, na wasalimuni kwa jina la Jamhuri ya Muungano, and you respond what? Kazi iendelee. You see, that salutation has a meaning. In the first place, the president is telling us that during her governance period, her emphasis is going to be on the union. And we are seeing her doing that. And when we respond, kazi iendelee, it's what we are being told, and we are seeing her doing it. Completion of the big projects started by the 51st government. The SERs, the Mwalimu Nyerere hydroelectric power, what we are seeing happening in Dar es Salaam on the Mwendo Kasi business, this is the message we are getting from her. But when we come up with the four R's, one, reconciliation. What are we seeing? We are seeing reconciliation. You reconcile something which had gone astray. You come up with the reconciliation. What message our president is telling us is that when she came to power, she found it necessary to come up with this reconciliation philosophy, because things were not
that between people, one side of the union, the other side of the union, and the like. And now, in her, she's doing that, and we are seeing her doing it. We have seen the easing of political tensions. We have seen the political parties being allowed now to conduct their political meetings. We have seen political asylums, the likes of Lema and who had run away, coming back. It's a good sign. We have seen we are being allowed expression, freedom of expression. I think we are seeing a widening of civic space. People are more freer. Nowadays, you don't have to look at the left and right before you say something. You can speak freely as compared to the previous situation. And we have seen the historical thing which happened when the president went for a Chadema women meeting, whereas she could have gone to her party's women meeting. And what what she is actually demonstrating in that event is that she is the president of all Tanzanians. No segregation. We are seeing all this as reconciliatory. Resilience. We see that we had this COVID business. We have the Ukraine war, but still the Tanzanian economy has continued to be resilient in the shocks. And this is because of the good macroeconomic objectives of the government. And in the year 2021-22, the Bank of Tanzania maintained accommodative monetary policies, benefiting from the expected low inflation and the need to increase credit to private sector. We are seeing inflation was moderate at 4%. Domestic revenue increased in that year, as we shall see later. We had the highest foreign reserves, and loans to the private sector grew to almost 10%. Resilience, reforms. The findings of the CAG report 21-22 reinforces the selection of the 5 priority areas of the PFMRP 6, which was launched in November, October last year, which focuses on domestic revenue collection and external resource management, budget management, financial management and reporting, procurement and asset management, and auditing and oversight. If you look through the CAG reports, in actual fact, you find these are the areas which have to be worked more on, because most of the weaknesses arising from the CAG reports revolve on these 7 items. Tanzania is in a good footing to implement the PFRP 6 if more emphasis will be put to address weaknesses highlighted in the CAG reports of 21-22 and Wajibu's CASFA 2022 report. When it comes to rebuilding, what are we seeing? We are seeing the 6th phase government strongly using economic diplomacy to open up the country to both local and foreign investors. Yesterday, we have the visit of His Excellency Kagame from Rwanda visiting us as
outcome of the use of the economic diplomacy in opening up the country. And we have seen many visits made by our president to various countries in opening the country. Because you will remember that during the fifth phase government in actual fact, it was a problem for this country even getting concessionary loans, let aside receiving grants from our would-be development partners. Now we are seeing things easing up, and that's why you are seeing the country is running in development as compared to the previous years. Continued with the implementation of the country's major strategic projects, the SGRs, the Mwalimu Nyerere Hydroelectric Dam. We have seen Transparency International rating us one step. We have progressed one step on the Transparency International Corruption Index rating, which we are saying, as Wajibu, we are saying the one step realized is not sufficient given the magnitude of the corruption level in our country and the impact corruption is causing to our country. We need to do more. The government is committed to continuously address technical challenges affecting anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, which we have seen. Now, quickly, what has happened with the media in as far as the CAG reports are concerned? We have seen media, the whole media, TV, radios, newspapers, social media, very actively involved on publicizing the findings of the CAG report. In actual fact, I would say the media involvement with the CAG report this year has surpassed any year, has surpassed any year in as far as I can remember. I personally was CAG for 8 years. I had the very good cooperation with the media, but this year's media response has exceeded any other year in as far as the reporting what is in the CAG report to the public. And I'm saying, from Wajibu's point of view, that's an excellent thing, because the public is being informed on what is happening on the resources which belong to them, and therefore they have more reason of wanting to know more, in wanting to demand for more accountability on the use of their public resources. This has resulted in spreading widely the CAG findings on embezzlement made by duty bearers, among other issues reported on media, which has raised a lot of dialogue both to mainstream media and social media, which are as follows. We are told Boeing imezalisha shilingi bilioni 45 ikatumia shilingi bilioni 70. What are we saying? Kwamba the Boeing is a huge aircraft. It was not bought for short trips, Dar es Salaam Arusha, Dar es Salaam Mwanza. In actual fact, you can never make profit using Boeing for such short trips. So, the message. Mashirika ya umma yanayojiendesha kwa hasara, we are being told, TTCL inadai shilingi bilioni 21, wanatuambia media, ila na amesema CAG, ila haijui inayemdai. Very funny. Tanzania yatumia shilingi bilioni 6 kutunza vyura Marekani. Tumepata maelezo, lakini once this is reported, you see, most times the people who are responsible for the event, they respond. Kwa hiyo it creates a dialogue
which is a healthy thing if we are to see a greater understanding of the concept of accountability, which to our Wajibu is concerned. We are saying this concept is not very well understood in amongst our people, kwa sababu utakuta mtu anatembea anakuta miundombinu ya umma inafanywa uhujuma, alafu anasema hainihusu. Unajua utakuta mtu anaharibu ya maji and then wala hateki step kwa sababu anasema haimhusu. Unajua, unaona kabisa kwamba hakuna understanding kwamba ile maji, barabara, mtu anakata zile za barabara kwa daraja, anaenda kuuza chuma chakavu, na mtu anapita, haimsumbui kwa sababu anaona kama sio ya kwake, ni ya serikali. Sasa serikali ni nani? Serikali ni nani? Serikali ni mimi, wewe na sote. Unaona? Kwa hiyo whatever is public, it belongs to you. It belongs to every Tanzanian. This is what we as Wajibu Institute of Public Accountability would want for the people to get it, for the people to understand it that way. And if it was understood that way, I think it would make it will contribute in greatly reducing the reported embezzlement and misuse of public funds, kwa sababu kilio cha wananchi kitakuwa ni kikubwa na wanaohusika wataogopa kufanya hivyo vitendo. The way things are now, if we all think that the resources they belong to the government, the resources they belong to the president, that's why we go about saying asante mama, asante, which is not right. Tushukuru serikali, not a person. We should not personify public money to an individual. That's not right. It's not right. And this is the message we want to get to the people. Shilingi milioni ngapi za lambo mikopo vikundi hewa and the like. These are the things which were reported in actual. Lakini after this reporting and after the CAG reports came out, we have seen some action being taken by the government. Kwa hiyo si kweli kwamba people say kwamba nothing happens. The actions are being taken. Mimi huwa nasema kila siku, the actions are being taken, lakini perhaps there should be more. Kwa hiyo ya kusema kwamba hakuna action taken sio kweli, kwa sababu we have seen the president directing law enforcing organs to deal with all public officers implicated in the misuse, misappropriation of public funds as per the CAG report. That's a directive from the president. It's now for the law enforcing organs to assume their responsibilities and do their duties. We are seeing suspension of the operation of the Women, Youth, and the People with a Disability Fund operated by LGS for some time until things are better organized for the fund to be managed more effectively. We have seen dismissal of the Tanzania Railway Corporation's Board of Directors. We have seen dismissal of the Director General of Tanzania Government Flight Agency. And for the first time in the history of, I think, of this country, we have seen the ruling party, CCM, assuming its responsibility of overseeing the performance of the government by directing it to act on the issues raised in the CAG report. But on this one here, the irony of it is that the President of the United Republic of Tanzania is at the same time the chairperson of the ruling party. So we do not know now who is directing the other. But we have seen the party for the first time doing what it has done, which I don't remember it having happened in our previous years. Now,
In as far as the analysis of the CAG reports are concerned, ladies and gentlemen, I'll very quickly take you through audit opinions, implementation of audit recommendations, revenue management, expenditure management, loss-making public authorities and other bodies. I'll talk very quickly on internal controls, and then I will come to red flags of corruption and fraud in the public sector, and social delivery, and then I'll go for conclusion. Now, on audit opinions, ladies and gentlemen, we are seeing a substantial improvement of the preparation of financial statements in the public sector. This is a reflection of the number of audited entities which were issued with qualified audit opinion. This is the best opinion which can be awarded to an auditee. And we are seeing for MDAs, 96.3% were issued with the unqualified opinion. LGAs, 96.2%, almost the same. And for public authorities, a 92.5%. They were issued with unqualified audit opinion. What does this tell us? This is telling us that over the years, there has been substantial improvement in the quality of preparation of financial statements. Now, this is an indication that overall, there is a substantial improvement in the quality of financial statements and reports prepared in the public sector over the years, that is complying with the international accounting standards, IPSAS and IFRS, which are the basis for the preparation of financial statements in the public sector. But we are saying what? Wajibu, we are saying, in spite of the improvement in audit opinion, there is rampant embezzlement of public resources, which is a result of public officers flouting with impunity procedures of payment and procurement. This has also been alleged even by the CAG himself, that yes, we have improved on financial reporting in preparing good professional financial statements, but when it comes to compliance to our procedures for payment and our procedures for procurement transactions, we have a big problem. And that explains the improved financial statements, but with lots of anomalies in the execution of government operations. Implementation of audit recommendations. We are saying that we still have a big problem in implementing audit recommendations. And I would want to say that both the Constitution and the Public Audit Act gives statutory mandate to the CAG to be an advisor on financial matters to the government. If you look at Article 12 of the Public Audit Act, it makes the Controller and Auditor General an advisor on collection of revenues, expenditure, investment, and everything. So when the CAG audits and it comes up with the recommendations, these recommendations are meant to improve on what he saw as being not right. So if we do not implement what he has recommended, then it slows the pace of the intended improvement which we would have wanted to see happen. So we are saying the CAG reports for 2021 have vividly reconfirmed the low rate of implementation of the CAG, Public Accounts Committee,
and lack, that is Local Authority Accounts Committee recommendation. We are seeing a low implementation rate as low as 5% of fully implemented recommendations in MDAs. Only 5%. MDAs, these are ministries, independent and executive budget, to 36.3 of fully implemented recommendations for local government authorities, 34.5% fully implemented recommendations for public authorities. So we are seeing the rate of implementation of the CAG recommendations leaves much to be desired. And we are saying perhaps this low rate of implementation of audit recommendations could be one of the reasons for the continuous embezzlement of public officers of the country's public resources. Now, when we come to revenue management, ladies and gentlemen, we are seeing for the first time in many years, in the year 21-22, the government was able to surpass its projected revenue. In actual fact, it registered a 101% of revenue collection, which is a very, very big achievement. Otherwise, we know there are previous years we were short up to 21% of the budget and what the government was able to do. So this is a positive thing for the government, and we should give the government credit for that. But we are still saying, as I'll continue with my presentation, that this achievement should not make us relax. We are not yet there. We have more potential to collect more government revenue. The trend shows that in the year 21-22, the government collected beyond budgeted amount. This can be a result of promoting voluntary tax payment and the use of diplomatic approach to obtain more concessional loans. We saw in the previous regime, tax collection was very forceful and literally forcing people to close down businesses and relocating. I know quite a number of people relocated to Kenya and to Rwanda because our tax system approach was not friendly to the taxpayers. There is a significant shift in percentages of the actual total collection to approved national budget in the 5 years. This indicates the national budget is prepared out of unrealistic revenue projections and assumptions, and there is a possibility of existence of untapped potential for revenue collection. When you prepare your budget and you come up with a significant what you're actually able to collect, it means either the assumptions you use in determining your budget were not right, or you have not maximized your revenue collection. Now, the analysis of tax collection reports from TRI shows that most of the tax is collected from large taxpayers and customs and excise. If you look at that figure, large payers 8.9, almost 9 billion, customs and excise almost the same, domestic revenue very little. The question to ask ourselves is, as a country, and perhaps during discussion, let's talk about it. Are we happy with the situation that domestic revenue is less than half of what is being collected through customs, less than half of what is collected through large taxpayers? And domestic revenue, it means what? In this country, our country is agricultural. And most of our Tanzanian business people, they are the small-scale matching. Now,
what should we do to tap more on the domestic market for us to increase this source of energy or revenue, which has got big potential to give the government more money for the country's development. These are the things I think which, during our discussions, we could discuss and come up with. And it will be very nice if we came up with the practical, implementable solutions, because as we all know, our parliament is in session and they are now currently discussing on the budget. We could have an input even in improving this year's coming budget. Now, we are seeing this, the tax to GDP ratio. Believe me, if you look at the tax to GDP ratio, it's a shame. It's a shame because Tanzania, we have a ratio almost similar to Burundi. Now, if you take the size of Burundi, the country size, take the population, take the resources, there is no justification at all of us having a tax GDP ratio of 13.4, while Burundi has a tax GDP ratio of 13%. It means that in actual fact, on that score, we are doing very poorly. We are doing very poorly. And research from the IMF and World Bank indicates that a tax to GDP ratio lower than 15%, which is the case for Tanzania, are insufficient to finance the most basic state functions. So we are being told by experts that if this ratio, something has to be done about it. On expenditure management, we are seeing a big problem on procurement, as we say, and we are also seeing we have what is known as nugatory expenditure. This expenditure incurred by the government, but no value has been derived through the use of that. Loss-making public authorities. We have, the CAG says 45 loss-making organizations, and there was a directive that they should be deregistered. But we are saying is immediate striking of the register these loss-making entities the solution. And we are saying a big no. It's a big no because the parastatals being referred to are of two types. There are those 14 categorized as commercial public entities. These commercial, they are supposed to make profit. If they are not making profit, then if that's after analysis, if there's strike off, there'll be no problem because they were meant to make profit. But we have other categories of 31 entities categorized as non-commercial public sector entities. Because of this differentiation, we are saying this fact calls for different approach in handling the situation, considering specific operating factors and the like. If any decision is made, Wajibu is recommending for the commercial public sector entities, the Office of Treasury Registrar to conduct a thorough analysis of the 14 entities and come up with the resolutions of what is the best option of revamping these entities, rushing to taking them off. But for the non-commercial, again, we are recommending for the Office of Treasury Registrar to conduct a thorough analysis to establish if there is value for money based on their contribution to the economy as compared to the losses these organizations are making. Should also, OTR should also critically analyze the objective of the establishment of these entities before striking them up. Internal controls, we are seeing a big problem, particularly so with the audit committees and lack of governing board of directors in some institutions. But the situation has been substantially improved. Before, we were being told about 38
organizations lacking board of directors but of today, there are very few which do not have board of directors. But this issue of audit committee is still a problem in the public sector, and I think it needs to be addressed if we are to see better governance of our institutions. Now, when it comes to red flags of corruption and fraud issues, we are seeing an improvement. If you compare what was reported last year to what has been reported this year, there is a substantial improvement, in the sense that last year, 13% of all the government expenditure for last year was doubtful. This year, that percentage has reduced to 9%. It's a big improvement. But we are saying, in spite of the improvement of revenue collection, still there are presence of unresolved tax cases with significant values to the tune of billions. And this is a problem with our tax appeals authorities, which have to be revamped in order for them to make them more effective. Wajibu has identified areas of red flags of corruption, fraudulent transactions, estimated at that, which, as we are saying, gives us a 9% as compared to the 13% of last year. And the red flags of corruption and fraudulent issues, ladies and gentlemen, if we go in categorization, the first culprit is the development projects, which has a 36.3% of the total amount being questioned, followed by public authorities, which has got 35%, followed by local government authorities, which has got a 21.3%, and central government this time, which has a 7.3%. Central government last year was the first. This year, projects are the first. And you would find that most of our problems, they revolve on procurement. Procurement is the biggest problem we have in this country. Red flags of corruption and trends, we are seeing that. I've said it. Social service. We are seeing management of the education project under COVID. These are the achievement of what we were able to achieve through the use of the loan we got for COVID, which the CAG did a special audit, and overall the expenditure of these monies were not that bad. There were some culprits who had misused the resources, but overall it was good. Management of the health sector, conclusions and recommendations. Now, we are saying, despite the government initiatives of improving public financial management systems in the country, including revenue mobilization, among other things, there are significant challenges related to transparency and accountability in financial management among public officials in the country. We have that problem. Major challenges are non-compliance with the public sector regulatory frameworks. You see, we have to understand what it means when you talk of public resources. And once the controller and auditor, he does audit on behalf of us, the citizens. Is that correct? If that is so, Wajibu is questioned. Why are we getting the CAG's general report? You get the point? The reports which were submitted to Parliament are very general reports. They highlight on very general things. But the truth of the matter is that if the CAG, when he does his audit, for every accounting office, he prepares a detailed report, which we call management letter. That is the report which says what is wrong in that organization, and it goes to the extent even of identifying perhaps the officer responsible for the wrongness of that.
And we are saying, since the monies the CAG is auditing, they are public monies, why shouldn't this management letter be a public document? This is what we are suggesting, that the management meant for accounting officers who are acting on our behalf should be made public in order for the public to know exactly what is happening to their resources. That's our one of our major recommendations. The other recommendation which we are urging for, again a major recommendation, if we want to see accountability really and a fight against corruption taking place, we are saying that if you remember, every year when the CAG submits the report to the president, the Director General of PCCB also submitted his report to the president. Is that correct? It also happened this year. Last year it happened. But what we are seeing, the CAG report submitted to the president goes to Parliament. It becomes a public document. We do not see the PCCB, the Director General's report, going to Parliament and being made public. But at the same time, we know that corruption involves us all. And it says, if you read the PCCB Act, it says that it is the responsibility of us all to fight corruption. So if that is the case, why is this report, which was submitted to the president, not made public? We are advocating for making this PCCB report submitted to the president to be made public as it is with the report submitted to the president by the CAG on the same day, which eventually become public. The third major recommendation Wajibu is having, we are saying, ladies and gentlemen, wote wa Tanzania, our reporting legal framework in this country is guided by a katiba made in 1977. Katiba made in 1977. In 1977, kulikuwa hakuna technology, kulikuwa hakuna system, ilikuwa ni 100% manual. Is that true? Now I remember, kwa sababu wakati ule mimi ninasoma, we didn't have that computers, we had nothing. That was when our financial reporting framework was okay. Today we are how many years with the advancement in technology, sawa, na tuna serikali ambayo ina believe kwenye technology, ndio sababu inasema is e-government, ndio, na tuna mifumo ya kila transaction. Kwa nini tuchukue miezi 9 kwa ufungaji wa mahesabu mpaka ripoti ya CAG itoke? Why today? How so many years since our financial reporting framework? But we are pushing for a reduction of reporting time from 9 months to 6 months. Kwamba mwisho wa mwaka wa serikali tarehe 30 Juni. Sawa jamani? We are pushing for the fact kwamba hesabu zifungwe, iwe submitted to CAG, CAG amalize ukaguzi wake, report ya CAG iende kwa rais on the 31st of December and not the 30th of June kama ilivyo kwa sasa hivi, ukichukulia advancement ya technology into consideration. Na tunaomba kwenye hayo tuwe pamoja, kwa sababu literally if you understand what Wajibu is advocating, katika kupush kwa ajili ya hii, na tunaamini kwamba ikifanyika hivyo kutakuwa na advantages nyingi sana, za kwamba for the first time tutaona output ya CAG ikichukuliwa katika upangaji wa budget wa nchi for the next year. Sasa hivi budget imeshapangwa, it has no input kabisa kwenye hii report ya CAG iliyotoka.
lakini if the CAG reports were to come out by December end, surely zitakuwa na input katika uandaji wa budget inayofuata, na ingeifanya serikali ikawa in a better position also ya kuact kuliko ilivyo sasa. Ndugu zanguni, baada ya kusema haya, niseme tu kwamba nitataka niwaachie maswali in spite of the political will in addressing the CAG recommendation, especially in holding duty bearers accountable. What else should be done to address issues in the following areas: social service delivery, the use of technology, and the procurement. Hivi vitu vitatu. Alafu swali la pili, what roles can be played by the following in improving the country's situation of rampant embezzlement of public resources: the executive branch of the government, the parliament, the judiciary, civil society organizations and the media, religious institutions, and the family and society generally. Ninaomba sisi ni Watanzania, nchini ya kwetu, baada ya kutupa dhani zao, please let's be free to discuss openly ukweli, kwa sababu it's us tutakao make a difference on how our country is managed. Naomba niwashukuru sana, asante. Sasa hivi ningependa kuwakaribisha wazungumzaji wengine, na hapa tuna watu wawili kutoka media na mmoja kutoka civil society ambaye ni Bwana Semkai Kilonzo, na nilikuwa na maswali. Najua mmeandaa nondo zenu, lakini na mimi na maswali kwa ajili yenu. Lakini kabla sijafika kwenu, nataka nimuuliza CAG mstaafu kwamba CAG ana role ya kuwa controller na auditor, si ndio? Anatakiwa a control. Sasa when we find all of this, yani tutakuja kupata hizi findings zote wakati wa audit, when does he have that controlling role? Anaiplay saa ngapi ili tuweze kudhibiti tusifike huku kwenye haya hizi findings ambazo tunazipata, hizi rampant mismanagement, procurement haijafanyika kazi, wapi ambapo anabidi yeye intervene? Hilo ndio swali ningependa kuuliza. Baada ya hapo nitaenda kwa Bwana Semkai Kilonzo. Civil society wana role gani kwenye kupromote accountability na engagement yao katika hii report ya mkaguzi kabla hajafanya hizi masuala ya auditing? Tunaingia wapi? Where do we fall in? And who are we partnering with ili kuweza kufanya uwajibikaji? Tuone sasa kwamba kweli wananchi nao wanajihusisha katika uwajibikaji kuanzia kwenye ngazi za chini. Ni wapi ambapo tunabidi tupite sisi kama civil society? Kwa hiyo ningependa kuanza na Semkai, au niwape maswali yenu wote alafu tuendelee. Alright, okay, na swali kwa ajili ya Tanzania Media Foundation na Jamii Forums ni tumeambiwa kwamba sasa hivi media kidogo inaweza kuengage, imeweza kupublicize kushinda miaka yote kupublicize report ya CAG, lakini bado kuna challenges gani ambazo media zina face? Kwa sababu na kuna nini ambacho kifanyike? Tukiangalia kuna online medias nyingi, lakini vitu ambavyo vinatangazwa katika hizo online media badala ya kuhabarisha watu ni more of entertainment, zaidi ya kuwafundisha jamii kwamba mna haki ya kuwawajibisha hawa watu ambao wana nini. Kabla mambo hayajawa mabaya, wewe una haki ya kwenda serikali ya mtaa na kuquestion. So what is wrong? Nini kifanyike? How do we train, labda kama ni training wanabidi wapewe hawa watu wa online media au media in general, ni nini kifanyike ili tuweze kwenda sambamba, yani twende pamoja na wananchi? Kwa hiyo nitaanza na Bwana Semkai kwanza kwenye role of civil society organizations kwenye kupromote accountability, na nani tunapartner nao ili kuweza, na ngazi gani ambazo tunabidi tutembee, alafu nitakuja na Jamii Forums za TMF. Karibu sana. Asasi za kiraia mara nyingi zinajikita zaidi kwenye mifumo, jinsi gani ya kuangalia mifumo na udhaifu iko wapi ili kuweza kufanya uchunguzi kuboresha. Lakini kwa upande mwingine pia tunajikita pia kwenye elimu kwa umma, kwa hiyo kupata ile inaitwa critical mass inayohitajika kuweka wananchi upande wetu ili tuweze kusukuma mabadiliko na kuboresha uwajibikaji.
Na pia tunafanya kazi katika mirajili hiyo, tunafanya kazi na vyombo vya habari na uzuri leo tuna bahati hapa tuko nao, lakini naomba tu nirejee kidogo kwenye mwasilisho wa Baba Uto hapa. Alisema awali kwamba mwaka huu akilinganisha na miaka ya nyuma vyombo vya habari vimeripoti vizuri sana kwa kuhusiana na hii ripoti ya iliyotoka juzi ya mkaguzi mkuu. Kwangu mimi ningependa zaidi vyombo vya habari vifanye kazi vizuri na hawa wakaguzi wetu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unakuta habari zinazotolewa unaweza kuziita za kuibua hisia, sensationalist zaidi. Habari hazijikiti kwenye jinsi gani tunaweza kuboresha mifumo. Mfano, unajua sio kila hoja ya mkaguzi mkuu manake kwamba hela zimeibiwa. Sio wakati. Mfano naopenda kutoa ni hivi viti na hii meza tuliokalia hapa. Inaweza ikawa haijanunuliwa kwa kufuata taratibu. Kwa maana kuna uhatarishi labda meza au viti visiwe katika ubora unaofaa, au ile value for money inawezekana haijapatikana, lakini haimaanishi kwamba hatujakalia hivi vitu na tuvitumii, na huduma kwa jamii navyo hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine tukijikita sana kwenye bilioni kadhaa, kuna hoja hapa huko kwa wananchi, wanachokaa na kudhania ni kwamba kuna watu wameingia kwenye chumba na sandarusi wakajaza minoti mule, wakakimbia kwenda kijijini chini ya mwembe na kugawana. Ndipo ndio picha nayoipata. Kwa hiyo wakati mwingine natutoa kidogo kwenye kuangalia mifumo na udhaifu na wapi pa kuboresha. Hilo ni moja. Kwa hiyo unaweza kusema kwa upande mwingine transparency wakati mwingine ya taarifa hizi haipelekei moja kwa moja kuboresha uwajibikaji wa mifumo yetu. Kingine nafikiri ametajwa mengi mwasilishaji awali, lakini labda inaibua maswali kama tumeongelea kwamba resources zinazohitajika kwenye kuboresha uwajibikaji. Ningependa labda nimuulize baadaye, anaweza kutujibu baadaye mstaafu Kagi, ya kwamba anadhani rasilimali zinazowekwa kwenye ofisi ya Controller na Auditor General zinatosha kweli kufanya zoezi la ukaguzi wa mahesabu ya serikali katika ngazi zote. Hilo lilikuwa ni jambo ambalo nilikuwa najiuliza. Jambo lingine ambalo aligusia ni hizi projection, revenue collection projections. Wakati mwingine hazina uhalisia, na hii kwa kweli inafanya changamoto sana katika mipango ya serikali kuweza kutekelezeka. Mnafikiri mtakusanya kiasi fulani lakini hamfikii. Matokeo yake kwamba budget inaonekana na inatosha kutekeleza mipango ya maendeleo, lakini kiuhalisia hela hazifiki kwenye maeneo husika ili bajeti iweze kutekelezeka. Pia kulikuwa kuna hili swala la Public Finance Management Reform Program. Tuko kwenye awamu ya 6. Tanzania ni wazuri sana Tanzania kwa kuongeza hizi reform program. Na kwanza na phase 1, 2, 3, sasa tuko kwenye ya 6. Ningependa nijue kama naweza kufahamu kama hizi ripoti za kadi zinazungumza pamoja lugha moja na hizi reform programs, hasa hii ya finance management, kwa sababu unaweza kukuta mnaboresha tu au mnaongeza tu phase nyingine, lakini taarifa ambazo zinatoka kwenye ripoti za kadi haziendi kujenga au kuboresha hizi program. Kwenye mwasilisho yake Baba Uto alisema kwamba sio kweli kwamba hatufanyii kazi ripoti za kadi, na katoa mfano wa hawa wanaofukuzwa, kwa mfano hizi bodi zinazotenguliwa na ule mfuko kwa mfano wa wanawake, vijana na walemavu kusimamishwa kwa muda. Sawa, naweza kusema hizo ni mifano ya hatua, lakini kwangu mimi naona kama haijitoshelezi.
hajitoshelezi, kwa maana kwamba unaweza kumfukuza mkurugenzi wa taasisi fulani ya umma, lakini ili ubadhirifu utokee au wizi utokee, waziri au mkurugenzi peke yake hatoshi. Kuna mifumo pale, na wataalamu wa kucheza na mifumo ni wale technocrats walioko chini. Na kwa sisi ambao tunakaa na hawa technocrats mawizarani au wanaotoka kwenye hizi taasisi za umma, sio siri, wanakuambiaga wakipata waziri mpya, mkurugenzi mpya au katibu mkuu mpya, wanasema bwana, huyu bwana anatushurutisha, anatukimbiza, anatufokea. Mbona wanakujaga, wanaondoka, wanatuacha pasi tunaendelea kuwepo. Huyu sio wa kwanza, huyu sio wa pili, watakuja wengine nao wataondoka. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna utamaduni fulani kwenye hizi taasisi zetu za umma za kusema kwamba wataowajibishwa ni wale walioko juu, wenye dhamana za kisiasa. Sisi huku waga hatuguswagwi, na wakati mwingine nafikiri hiyo pia inaendelea kulea utamaduni wa unaweza kusema ubadhirifu au wa wizi wa fedha za umma. Kwa hiyo kwangu mimi ndio hayo kwa sasa. Nitoe nafasi kwa wengine. Asante Semkai, karibu. Sasa kwenye discussion yangu ninapenda kwanza tuelewane mambo kadhaa ili tuweze kukaa kwenye mstari mmoja. Tunaongelea vyombo vya habari, jinsi vinavyoshiriki kwenye masuala ya uwajibikaji. Sasa mara nyingi sana tunakuwa na maneno kama mawili ambayo watu wanayachanganya. Kwa mfano, tukisema vyombo vya habari, tukasema waandishi wa habari, tukasema wanahabari. Sasa hayo mambo watu nafikiri ni kitu kimoja. Ukisema vyombo vya habari, ukasema wanahabari na waandishi wa habari, wanafikiri kitu kimoja. Na kwa hiyo tunapochangia mchango wa vyombo vya habari kwenye masuala ya wajibikaji, ikiwa hatuelewi vizuri kuzitenganisha hizi dhana, tutaweza kujikuta hata hatujui kama vyombo vya habari vinafanya kazi yake. Kwa hiyo nataka nitumie dakika chache kidogo niwaweke kwenye mstari mmoja, alafu nitawaambia maoni yetu sisi tunaotoka kwenye sekta ya habari. Sasa kwanza niseme vyombo vya habari, nadhani kila mtu, nyote hapo mlioko hapa, mnatumia vyombo vya habari na kila mtu ni mwanahabari. Sasa ukishakuwa mwanahabari, nimesikia akisema kwamba huko watu kwenye social media wanaleta taarifa sensational na kadhalika. Ni haki ya kila mtu kufanya anachoweza kufanya kwenye vyombo vya habari. Ukiwa na Facebook page, ukiwa na Twitter, wewe ni mtumiaji wa habari, wewe ni mwanahabari. Sasa mimi nitakwambia kuna uandishi wa habari. Kila mtu anayetumia vyombo vya habari si mwandishi wa habari. Sasa hoja itakuja, hivi katika nchi hii ya Tanzania tunao waandishi wa habari? Kwa definition nitakayokuambia, alafu wewe tutakavyo discuss utasema kama uandishi wa habari nitakayokuambia upo katika nchi yetu ama uko kidogo ama haupo. Sasa kuna watu wanajiita waandishi wa habari, lakini nitakwambia hao ni wanahabari, sipokuwa labda wana vyeti vya uandishi wa habari. Sasa nimeshukuru pia mzee amesema akitazama ushiriki wa vyombo vya habari kwenye kuripoti hizi ni kwamba umeongezeka. Sasa mimi nitakwambia tutazame, je, uandishi wa habari umeshiriki vipi tukitoa vyombo vya habari. Uandishi wa habari kwa definition ya kawaida inasema kuwa mwandishi wa habari ama uandishi wa habari ni kukaa katikati ya umma na serikali. Kwa hiyo kama tukisema kwa Kiingereza wanasema journalism. Sasa hapa naongelea journalism is a profession in a democratic society, na mtazingatia neno democratic society, that acts as an intermediary between the public and the government. Kwa hiyo mtaangalia hapo, kumbe uandishi wa habari unakaa katikati ya serikali na umma. Na ukikaa hapo, kazi yake ni nini? Kazi yake ni kuhold accountable serikali, na kazi yake ni kutazama umma jinsi unavyoshiriki katika shughuli za serikali yake. Na kwa hiyo ukitoa taarifa kwa umma na ukitoa taarifa pia kwa serikali ili uweze kutimiza wajibu wake. Sasa mkitazama hivi na mkajiuliza sasa, hebu tujiulize vyombo vya habari mnavyoviona,
mnaviona vimekaa sawa sawa katikati ya serikali na umma? Na je, vina utaarifu umma ili uweze kuwa na maamuzi ya busara in a very consistent manner, ama kama alivyosema ni sensations? Nitakwambia ripoti ya CAG is an event, yani ni tukio, linatukia mara moja kwa mwaka, na likitukia tunaona vyombo vya habari vikishadidia na kuripoti vile tu alivyosema CAG. Sasa nitakwambia hiyo ni wanahabari wanafanya, lakini kazi ya journalism haitakiwi kuwa ya tukio ya siku hiyo tu. CAG anaporipoti wiki 2-3 hapo ndo tunasikia kila kitu, alafu baada ya hapo hatuoni chochote. Sasa journalism huwa inaishi kwenye vipindi vikuu vitatu, na vipindi hivyo ni consistent na viko linked. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha maamuzi ama mipango. Kipindi cha pili ni kipindi cha kutekeleza mipango, na kipindi cha tatu ni cha kufanya evaluation. Sasa tunatamani kuona uandishi wa habari ambao huko kwenye vipindi vyote hivyo ukiwa consistent, sio uandishi unaotokea kwenye evaluation pale sasa wanaanza kutoa taarifa za CAG, lakini ukiuliza hivi, wakati bajeti inapangwa mlikuwepo? Mnajua nini kilikuwa kimepangwa? Kwa ninyi mnafanya uandishi wa uviziaji, mnavizia hela zimepigwa vipi? Mlikuwa mnazijua? Kwa hiyo utagundua sasa kwamba uandishi wa habari ambao ni critical, uandishi wa habari ambao unalenga kuwajibisha serikali na kuwafanya umma uweze kuwa na maamuzi ya busara, nitakwambia vizuri kwamba tuna uandishi wa namna hiyo mdogo sana, kama wote nikubalia. Na hii inakwambia iko pia na ripoti ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanayofanya Quality of Journalism in Tanzania, ya ripoti ya mwaka 2022. Inasema walipofanya zile analysis zao za tafiti zao, waliona 4% tu, tena wanasema below 4% ya content katika media ilikuwa ndio ambayo ni critical. Wao wanasema ni critical to the government, na mimi nitakwambia ni accountability based kind of content, yani chini ya 4%. Hiyo inakwambia kwa watu wa research wanajua kwamba hiyo ni kama kwamba haipo, sio? Sasa nisije nikamaliza muda wa watu, nitakwambia ni kwamba yes, wanahabari wapo wengi, tuna wanahabari wengi, na wote sisi ni wanahabari. Nyinyi si mnakusanya na kusambaza taarifa kwenye simu zenu na kila kitu. You don't qualify to be called journalists. You are not journalists. You are media people. You are media users. You are media personnel. Na kwa hiyo kuwa na kamera ukapiga picha, ukaandika vitu ukashare kwenye mitandao, isikufanye wewe ukajiita mimi ni mwandishi wa habari. Wewe tu ni mwanahabari. Kwa hiyo tuna wanahabari wengi katika nchi yetu, lakini hatuna waandishi wa habari, tuna wachache sana ambao ni consistent. Na ndio maana mtaona hata hizo content kuziconsume watu wanakimbilia kwenye social media, wanasema huko hakuna kitu. Kwa sababu gani? Kuna wanahabari, hakuna waandishi wa habari. Kwa Kiingereza tunasema journalists. Sasa nini tunaweza kufanya? Naweza kuwapongeza Wajibu, wamekuwa tukifanya nao TMF na tukishirikiana kwa namna fulani. Tunajaribu kuadvocate for this kind of journalism, na watu wachole mstari, mjue kwamba kuwa mwanahabari sio kuwa mwandishi wa habari, na vyombo vya habari si waandishi wa habari. Vyombo vya habari ni wafanyabiashara. Tuna wanasiasa, tuna wafanyabiashara wamemiliki vyombo vya habari. Kwa hiyo wakati mwingine uandishi wa habari umetekwa nyara huko mikononi mwa wanasiasa na wafanyabiashara, na CSOs inaweza kuwa challenge kusema CSOs zinahitaji kufanya kazi na uandishi wa habari zaidi kuliko wanaofanya kazi na vyombo vya habari, kwa sababu CSOs mnatumia vyombo vya habari kujipublicize na nini, mmetoa ripoti yenu na nini, lakini there is this kind of journalism which you need to work with, ambayo kwa kweli haifanyi amuitumii sana hii journalism. Wajibu wamejitahidi sana, labda hata hicho kilichoongezeka, labda pia mchango wenu huko pale, kwa sababu wamegundua hilo, wakaanza kuwezesha uandishi wa habari, sio media, sio uandishi wa habari. Najua najaribu kutaka kwa convince ili mjue hivi vitu kwamba vinatofautiana. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunahitaji kufanya kazi kubwa sana katika nchi yetu kuboresha uandishi wa habari ambao ni consistent, au subiri ripoti ya CAG, bali wenyewe kazi yake
ni kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili ripoti ya CAG iwe ina confirm kitu ambacho waandishi wa habari, si wanahabari, wamekiibua over the period of their life au katika maisha ya kila siku. Labda nianze niishie tu hapo. Asante sana. Asante Dastan, umetuchanganya ukatupeleka ukaturudisha, tukarudi tukaenda tukafika, au tujafika bado? Tumefika. Dastan, in a nutshell, Dastan anasema kuna vyombo vya habari ambao ni media houses kama Clouds Media, Wasafi na kadhalika, si ndio? Alafu kuna waandishi wa habari ambao ni journalists. Hawa ni professionals ambao wanatakiwa wajikite katika maamuzi ambao ni planning stage, implementation stage na evaluation stage. Na then kuna sisi hapa wanahabari, ambaye kila mtu ni mwanahabari. Wewe ukiona kuna shida mtaani kwako, maji yanafurika, hamna mtaro, ukiingia kwenye social media ukaandika, wewe ni mwanahabari tayari, si ndio? Kwa sababu tuna hiyo access. Kwa hiyo tumeelewa kwa kifupi. Haya, asanteni sana. Karibu Francis. Asante. Habari za asubuhi. Kimsingi swali lililopo, mimi zaidi nitajikita kwenye digital zaidi. Umezungumzia kuhusu, umeuliza kuhusu hizi media zinaweza kushiriki katika uwajibikaji. Tunapoangalia hizi mnaita online media, kifupi zimevamia na ile speed of adjustment ya teknolojia iko kidogo nyuma. Wanaoingia kwenye social media kwa ajili ya kuhabarisha, kuna vitu ambavyo wanashindwa kuvitofautisha. Kuna tunaita ile audience engagement, lakini kuna community engagement. Sasa hawa wanaoingia kwenye hizi social media ili kutoa hizo habari, wanataka kumaintain ile audience walionayo. Wanahisi maudhui wanayoyaweka ni yale maudhui ambayo hazila wanaowafollow, wanaowalike na wanayapenda. Hawana ile community engagement ya kwenda kuangalia community hasa nini inataka. Kimsingi nimepata hii training siku kadhaa zilizopita kuhusu community engagement, kwamba kuna vitu community inataka kuvisikia, ila ukienda ukitumia tu hadhira ambayo uko nayo bila kuwa engage, hautajua wanataka kusikia nini. Kuna namna ukiwa engage, utakuja utatoa story ambayo unashangaa watu kumbe walikuwa wanataka kusikia vitu hivyo. Yani haya masuala ya uwajibikaji, utawala bora, watu wanapenda kuyasikia, ila hatufahamu, tunahisi wanapenda burudani peke yake. Ni kwa sababu tunahisi, kwa sababu wanatufollow kwa ile habari ya burudani. Sasa hii imesababisha pia ile hali ya watu kutoenda mbali zaidi ya kuona how can they engage the community, ili kuwapa community ile taarifa ambayo kimsingi wanapenda wanahitaji kuisikia. Maana kuna kitu nasema tunapenda kukisikia na kuna kile kitu ambacho unakihitaji. Mara nyingine unachokihitaji unaweza usijue kama unakihitaji, ukahisi hicho unachokiona ndio unakipenda tu. Lakini mmeona hata kwenye music kuna hii muziki ambayo ina elements za utawala bora na uwajibikaji, utaona watu wanapenda kuzisikia. Kwa hiyo huyu amefanya nini mpaka kutoa message hiyo? Ni kwa sababu kwamba ameweza kuona community hiki ndicho inataka. Lakini huo ni upande mmoja wa shilingi. Maana kwa upande mwingine kuna kitu kama paralysis hivi. Kiswahili chake ni nini? Kuna vipindi ambavyo tunapitia kidogo vinakupa ile paralysis. Unaogopa kufanya kitu sababu unaona inawezekana ukawa tofauti na vitu fulani. Kwa hiyo ukaishia kwenye maudhui ambayo unahisi yanakuweka salama katika mazingira uliopo. Kaka Kamanzi hapa alizungumzia media, masuala ya kwamba nyuma kuna wanasiasa, nyuma kuna watu wanafanya biashara na nini. Hii pia ni moja kati ya kitu ambacho kwa muda mrefu watu wa media wamekuwa wakilalamikia kwenye umiliki wa vyombo. Sheria inalazimisha mwekezaji wa nje achukue amiliki less than 40%, ambayo inasababisha watu washindwe kuja kufanya biashara vizuri, kuweka uwekezaji mkubwa na kutoa stories ambazo zina impact. Ni moja kati ya jambo ambalo pia linawagusa upande huo. Lakini tukirudi kwenye digital, tukizungumzia hii paralysis iliyokuwepo kwa watu kutoa maudhui haya ambayo unajua wengi tumelipuka hivi karibuni baada ya ripoti ya CAG kutoka, tukalipuka, watu wakaandika, alafu baadaye kimya. Hapa sasa inakuja nafasi ya hizi tunazungumzia journalism, sawa? Journalism
kuna hizi pia kunaita online journalism. Kuna citizen journalism na online journalism. Unajua mwaka jana nafikiri Reuters walitoa moja kati ya course ya online journalism. You are a journalist, your page should reflect kwamba wewe ni journalist, putting the content ambayo kweli ina matter. Alafu kuna hao citizen journalist kwamba muone tukio umeliweka na nini na vitu kama hivyo. Sasa kwa hawa wengine kuna katika digitali ni kitu muhimu sana kwa watu wengi kuwa connected, kuunganishwa na mtandao. Hiki ni kitu ambacho Tanzania bado tupo nyuma kidogo. Inaitwa ule mgawanyiko wa ni digital divide ni kubwa sana. Kwa hiyo inawezekana mtu ambaye leo hii yupo kijijini hana access, ambaye ana uhitaji mkubwa wa maudhui haya yanayohitajika zaidi, haya maudhui ya utawala bora, uwajibikaji na nini, yupo huko, hayupo connected. Kwa hiyo haoni kinachoendelea. Ndio maana hawa watu wengine ukutana nao huku, hata ile namna ya kutotaka kuwa connected, wanakupa sababu kwamba kuna maudhui ya watoto tu mtandaoni. Kwa maana huyu anataka kuwa connected, lakini maudhui ambayo anahisi yako mtandaoni anahisi ni ya watoto sana. Lakini mbali na sababu yake hiyo, sio mbaya sisi tukafikiria yeye kuwa connected. Kitu kingine kwenye hizi media, kimsingi sheria na kanuni pia zimekuwa katika hali ambayo imeleta hiyo paralysis kwa watu wa media. Imeleta paralysis fulani. Hizi online content regulations na nini, bans zilikuwa nyingi sana. Na ban hii kwamba mtu katoa content umempiga ban, mtu ametoa content umempa kesi sijui ya defamation na vitu vingine kama hivyo. Of course ni moja kati ya kitu ambacho kinalalamikiwa sasa hivi. Defamation iwe ni professional mistake, sio swala la kumpa mtu criminal offense. Hii pia zinawaparalyze watu, wanashindwa sasa. Ukiandika kuhusu huyo mtu mkubwa na nini, kuna ile self censorship na kwa kubwa sana. Lakini vitu vingine just professionals, kwa sababu hizi reports zinapatikana baadhi ya maeneo, unaweza ukazichukua ukafanya analysis yako ukatoa the very good story. Lakini kwa sababu ya hizi hatua ambazo zimekuwa zinachukuliwa mara kwa mara dhidi ya baadhi ya watu, kama unaona chombo kikubwa cha habari kimefungiwa, huyu mtoto mdogo ambaye anahangaika kulipwa spishi ngapi ya YouTube, ataogopa kwamba hii hela yake ya YouTube haitatosha hata kulipa fine hiyo ambayo atapigwa na chombo cha habari akiwa ameteleza kidogo. Kwa hiyo hizi bans pia na serikali ifahamu kitu kimoja, kwamba hizi ban zinaongeza the digital divide. Watu wanazidi kuogopa kuingia mtandaoni. Mzee Uto alipotana represent pale amesema masuala ya maduhuli domestic revenue ipo chini. Ni discussion ambayo kwa muda mrefu imekuwepo, na suluhu yake mimi kwangu nasemaga tu ni digitali. Tumeona digital domestic revenue ilivyokuwa kubwa baada ya kuintroduce hizi EFDs. EFDs zina mtandao, kwa hiyo inakuwa rahisi kukusanya maduhuli. Kwa hiyo hizi sheria tunaziweka wakati mwingine kwa ajili ya kuhisi kama tuna ban mtu fulani asitoe taarifa, asifanye nini, lakini athari zinakuja mpaka kwenye mapato. Kwa mfano, nilifanya tu analysis ya kawaida ya kuzima mtandao kwa muda wa mwezi mmoja tu wakati wa uchaguzi. Kuhusu kwenye revenue ilikuwa affected. Lakini serikali inaweza ikaona kwamba imezuia tu the freedom of speech, kwamba huyu asiongee, huyu lakini no, hata mapato pia yameathirika. Ripoti moja ya PCCB ilionyesha kwamba watu wanapofuatwa kwenye wanaokusanya fedha za serikali, wanapoenda kutoa huduma, akidaiwa receipt anasema mtandao haufanyi kazi. Na sisi wananchi we are digitally illiterate, hatujui mtandao ni nini. Mtandao haufanyi kazi, amekubali, anachukua anapata ile huduma bila kutoa receipt. Sasa hapo mtandao upo. Sasa hivi karibuni tumezuia mtandao kwa namna fulani, sijui ilitokea nini, mtandao kawa upatikani. Kwa maana yake ile excuse inakuwa more justified. Kwa sababu bwana mtandao upatikana, anachukua tu bidhaa au huduma bila kudai receipt zaidi. Kwa hiyo the point I was trying to make ni kwamba hii digitali kuunganishwa sio tu kuna impact kwenye kuifanya serikali iwe accountable, bali pia hata kwenye mapato yao pia kuna likelihood kubwa ya wao kuongeza. Tax to GDP ratio imekuwa chini muda mrefu sana. Of course tax to GDP is just a gauge ya kucheki how efficient you are collecting the revenue. Ikizidi kuwa chini, manake unafanya vibaya, watu wengi wanakimbiza vitu vingi havi taxed, vitu kama hivyo.
The other thing ambacho kipo kwa online, the infrastructures pia ni shida. Recently tuko na discussions za Starlink waziri amesema inabidi kuwe na physical office hapa na nini na nini. Sijui maana kuna ripoti nikaisoma wakasema sheria iliyopo inaruhusu digital tax. Kwa hiyo not necessarily mtu awe na ofisi katika nchi yako ili aweze kufanya huduma. Huyu mtu akija kuleta access mpaka kwa mtu wa kijijini, maana yake tutakuwa wengi tupo connected. Kwa hiyo wanaohitaji maudhui ya kilimo, mtu atakuwa na peji ya maudhui ya kilimo ya huko. Maudhui ya watu wa kijijini sometimes naonaga watu ambao wanapenda sana kuhusu uwajibikaji. Ukienda ukiongea kuhusu hizo vitu wanaongea, sijui kama mshakwenda kijijini kuona wanavyoongea kuhusu uwajibikaji na utawala bora. Yanawagusa moja kwa moja sababu vitu vingi wao wanaelewa maisha yao yalivyo kule. So hata hizi connections tunapokuwa na hiyo labda tukapata na sisi yao Starlink kuwepo hapa nchini, wakianza kuoperate hizi online media na nini, naamini zitaenda kutoa maudhui. Lakini nasema kwamba tatizo liko pande mbili, tatizo lipo kwenye upande wa serikali na tatizo la upande wa wenyewe wanaoendesha. Kwa wanaoendesha, ile the speed ya kujiadjust kwenda sawa na dunia ilipo ni ndogo. Ndio maana wamebaki kwenye audience, wanadili na audience peke yake. Ndio maana anaweza akaweka kichwa cha habari hapa uongo mtupu, anaweza akaandika sijui waziri mkuu kafanya nini, alafu ukiangalia waziri mkuu wa wapi, tu waziri mkuu wa mpira sijui wapi huko kijijini kwao, kwa sababu jina lake ni hilo, basi ile kuketch watu waweze kufika. Lakini kama watu watakuwa wengi, kuna ile namna ya vitu kujiweka sawa vyenyewe. Yani wewe unataka traffic, ila kwa sababu maudhui yako yamekuwa kipotosha, taratibu tu au audience unaotaka kuwa maintain hawatakuja tena kwako, watakuwa wanakukimbia. Tunaona huyu sio tena kumfuata na vitu kama hivyo, na hizo regulations na infrastructures. Kwa sasa hivi naomba ni share. Asante. Asante sana, makofi kwa wazungumzaji wote. Kuna maswali tuliyopaka kwa Mr. Uto hapo, na naamini kwamba tuna maswali mengi na reflections nyingi. So for 5 minutes to discuss amongst our tables, alafu tutakaporudi nitachukua kila meza mkono mmoja. Media zetu za Tanzania zilizo nyingi, unakuta wameajiri mtu maarufu, whether mwanamuziki, mwanabendi, sawa, mtu wa vichekesho, sawa, anakuwa pale kwenye zile media. Unategemea mtu kama huyo anaweza akafanya critical analysis ya CAG report? Ukiangalia mifano ya media kama za nje, CNN, BBC, wanamtafuta mbobezi wa masuala ya uchumi, labda kwenye masuala ya procurement, kwenye masuala ya finance, kwenye masuala ya accountants, sawa, wanampa kozi ya journalism labda ya miezi 6 ama hata ya mwaka mmoja. Yule anaweza akafanya critical analysis ya CAG report kuliko sisi. Ndio maana hata wakisoma magazeti wanasoma kile kilichoandikwa juu, labda hata kama ni content zinazohusiana na CAG report, lakini ukimwambia afanye critical analysis hawezi kabisa. Kwa hiyo ninachosema, ili kuwa na accountability na role za media kuplay katika accountability ya CAG report na zile recommendations zinazotolewa kwenye kipengele cha media, wahakikishe wale watu ambao wanaajiliwa basi kuwe kuna misingi mizuri ya kuwa boost kulingana na session ambayo wanawasilisha, hasa linapokuja kufanyika swala la analysis ya CAG report. Asanteni. Wadau wanasema kwamba wanaona kwamba hatua zilizochukuliwa bado hazijawa zile madhubuti. Kwa hiyo wanategemea kwamba kuwe na hatua kali zaidi zichukuliwe dhidi ya watu ambao wanaonekana wamehusika katika investment za public resources. Kwa hiyo kama tunaona kwamba kuna watu wamefukuzwa, wamesimamishwa kazi, lakini bado watu wanataka kuona justice imefanyika kweli na kuwepo ufuatiliaji. Kwa sababu leo inaweza kaa imeripotiwa kwamba leo fulani kaondolewa, lakini mwisho wa siku unakuta ile habari imepotea na hujajua mwisho wa siku hapo kwa mtu aliondolewa alirudi. Kwa hiyo watu wanataka kuona justice, yani kwamba imefanyika. Lakini pili, kwenye issue of procurement kuna swali lilikuwa limeibuka hapa kwamba what is the role of internal auditors, kwa sababu hawa watu wanamwakilisha CAG katika hizo taasisi za umma. Je, wao hawatakiwa kuwa pale kama vile preventive measures, kwamba kuna vitu visitokee wakati wa kufanya zile procurement processes? So wanauliza what is the role of the internal auditors katika hii process ya procurement.
labda kwamba kunatakiwa zaidi labda strengthen our auditors wa ndani ili waweze kufanya kazi yao kwa ufanisi zaidi na kusitokea haya mambo yani haya mambo yapunguzwe, maana kutokea lazima yatatokea, lakini yapungue, sio kwa kiasi ambacho tunakisikia kwenye media. Lakini pili, tukaja kwenye swala la role of the parliament kwenye hii process, kwamba watu wanasikitishwa kwamba hii ripoti ilivyotoka ilikuja na kama baadhi ya watu walivyoongea mwanzoni kwamba ilikuja na miemko mbali kwamba kuna uwizi, kuna nini. So people watu walikuwa na expect kwamba yani bunge lingechukua hatua za dharura kwamba tufanye discussion kwenye hilo swala na kuangalia jinsi ambavyo watu watachukuliwa hatua, lakini cha ajabu ikawa imeahirishwa na kwamba until November, lakini mpaka inafika November hii hali itakuwa imepoa na itakuwa tayari imeshapoteza hamasa hata kwa wananchi. Tunajua kabisa kwa Tanzania jinsi tulivyo, habari ikija inakuwa ya mtu afu ikipoa imepoa, na muda mtu ambaye anakuwa na ile nia ya kuendelea kuifuatilia. Lakini pili, kwenye civil societies, asasi za kiraia tulikuwa tunasema kwamba ni vizuri sana asasi za kiraia ikitoka hii ripoti kuwa na kauli moja. Yani sitokee kwamba leo LHRC wanaongea peke yao, Police Forum wanaongea peke yao, wajibu wanaongea peke yao, lakini kuwe na kauli moja angalau ambayo inaonyesha kwamba kuna uzito wa hili jambo, na sisi labda kama CSOs msimamo wetu ni huu kuhusiana na ripoti ya CAG. Alafu pili, issue of professionalism kwenye uandishi wa habari nadhani imeongelewa na mdau aliyepita, lakini yani kwamba kuwepo na kwenye editors forum kwamba kuwepo na watu ambao wana zile professionalism za kujadili vitu kutokana na eneo husika. Sasa hivi ukiangalia kwenye media nyingi sana, of course wakati mwasilishaji anasema kwamba mwaka huu ndio mwaka ambao yani media zimepick sana hii issue, lakini ukiangalia ni aina gani za media zimefanya hivyo vitu, kwa sababu ukiangalia kama ambavyo ilikuwa imedadavuliwa hapo kwamba kuna media ambazo kweli ni professional, wengine ni watu wa habari tu. Kwanza ukuta kwamba watu wa habari wengi ndio walionekana katika kipindi hiki kutoa hii habari ambayo imeleta miemko kwa wananchi, na wananchi wanaishia pale wanajua tumeibiwa, lakini angekuwa mtu ambaye ni professional ameielezea ile kitu na kuifuatilia kwa kina, watu wanakuwa wanapata uelewa. Lakini pia katika uwasilishaji wa media, watu wanatumia lugha gani? Unakuta hata yule ambaye labda ni professional anatumia lugha ngumu. Haya mambo ya auditing kwa kweli huwa ni magumu, ni mwanasheria kuelewa, saa zingine anakuwa ni magumu. Sasa mtu mwananchi wa kawaida saa zingine anapata shida kuelewa zile jargons ambazo zinatumika. Kwa hiyo hata ile uwasilishaji kwa wananchi, kwa sababu kama ni kitu kinatuhusu wananchi, lazima lugha nyepesi itumike kwa wananchi waweze kuelewa, na ndio inajenga hata ile ari ya accountability kwa mwananchi, kwa sababu mtu anaona kwamba hiki kitu ni cha wasomi, labda sio cha kwetu sisi. Kwa hiyo ile kujenga, yani watu wapate ujumbe unaotakiwa kwa kutumia lugha nyepesi kutoka kwa waandishi wa habari. Kwa mfano vyombo, juzi tu nimeona kuna chombo cha habari kimeandikwa IFM imeipa Tanzania hela. Unaona IFM. So watu wakana make jokes kwenye media kwamba kumbe hata UDSM basi inatakiwa iwape hela serikali. Unaona? Sasa vitu kama hivyo ndio ambavyo vinapotosha wananchi, na ndio maana tunasema hata technology inapokuwa kuna issues za misinformation to disinformation and inform. So a lot of people wanakuwa misinformed na watu ambao hawana professional kwenye eneo. Kwa hiyo ni swala ambalo kuliangalia zaidi. Sawa, tumekaa hapa Tanzania tunajadili, lakini Watanzania wangapi wana hiyo uwezo wa kujadili vitu na kuelewa na kuvimiliki kama ni sehemu yao? Yaani tunakosa active citizenship nchini kwetu. Hata ukiangalia kwenye zile comments za watu ikitolea taarifa serious, angalia kwenye comments watu wanapojadili vile vitu, utagundua kwamba we don't have an active citizenship in the country. Yani watu wanaongea tu, yani utani, they don't take things seriously. Na kikitokea kitu serious, kuna kitu kitakuja cha kijinga kitaenda kitatua the whole thing kwenye reli, na watu wataendelea kukijadili kile, wakati kitu unachokijadili maybe hakina hata direct impact kwenye maisha yako. Kile kitu ambacho kina impact kwenye maisha yako unakiacha kukiongea. Well, that's how we think that those are the things that we have seen in this discussion, and this is our recommendation. Thank you. Labda niende kwa haraka tu. Role ya executive iko wazi, mzee Otoo. Kama kweli wanataka kufanya kazi, mtu ambaye ameinflect invoice ya kununua ndege kutoka ile ambayo ilikuwa ni original ambayo serikali ilisign na sasa ikaongezwa, process ya wale wanaofanya kazi ya kuwa na invoice wanajulikana kwenye wizara. Katibu mkuu ndio wa wizara, huyo ni mtu ambaye anashughulika na masuala yote,
ndio ni mtu ambaye anajibu kuhusiana na mahesabu ya sehemu fulani husika. Tusingetakiwa kuonekana mambo ya kupindisha. Mama amechukia, ni kweli. Tena anasema huyu anakuja kunishawishi, anasema tulipe tu, kuna mambo fulani yameongezeka. Sasa role ya serikali kuu iko wazi. Kama hicho kitu kimeonekana, kifanyike tu na hatua zichukuliwe na mambo yaendelee, kwa sababu tayari tuue hicho kitu ili sasa CAG atakapokuja mwaka kesho. Maana dada amekuuliza swali hapo, nafikiri utalijibu mzee Otoo, eneo la control. Huyu CAG control anaanza namna gani? Kuna mbunge mmoja wao anasema ukiutanuzani kule bungeni kuhusiana kwamba bana, mimi nafikiri huyu CAG angeanze kwanza kukagua kabla miradi haijaanza kufanya kazi. Labda tusingepata haya matokeo ambayo tunatoka nayo. Wewe mzee Otoo umekuwa ukitoa report zako kipindi kile ukiwa CAG. Na labda ningekuuliza na mimi swali lingine, unafikiri ni ratio gani ambayo inafanyika katika utekelezaji wa hizo reports ambazo mlikuwa mkizitoa kila mwaka, kutoka mwaka mmoja hadi mwaka mwingine? Kwa sababu na nyinyi vile vile tutauliza swali lingine kwamba the value of money ipi inayotumika katika kazi zenu kama CAG? Maana inawezekana mna spend a lot of money kwenye kuandaa hizo reports zenu, which I know it's true. Sawa? Je, hiyo value of money ambayo mnaitumia kwa ajili ya kutengeneza maripoti haya, je, inaleta thamani ya kile ambacho mnakitoa ripoti at the end of the day, au ni business as usual? Maana hata sasa tunasema tuchelewe kwanza kudiscuss. Umekuja na kitu kizuri sana, nimekusikiza mheshimiwa CAG mstaafu, kwamba ingekuwa ripoti inatoka kabla ya kutengeneza budget, walao tungepitia. Kwa mfano leo hii tungesema kwamba CAG ametuambia habari ya changamoto kwenye procurement za masuala ya utengenezaji wa reli. Yule jamaa angeambiwa this time around kulikuwa kuna changamoto hizi na hizi kwenye the last report. Tunaomba tutakapokuja kuwakagua tena tusione A, B, C, D kwenye haya masuala ya procurement. Labda kusingetokea haya ambayo tunayaona leo. Lakini kwa sababu there's no the part of the control labda haifanyiki vizuri, ndio tunakutana na haya mambo. Anyway, sasa sehemu nyingine, bunge it's obvious. Sasa hawa tena unaona kule ndani, nimetoka Dodoma juzi. Sawa? Utaona kabisa namna ambavyo, na nimekuwa nazungumza na wabunge kuhusiana na masuala ya amendment ya sheria hii ya the media services. Unaona kabisa wabunge kuna ambao wanakereka na swala hili na wamekuwa wakisema na unasikia speaker na wakemea, maana bado report ya CAG sio muda wa kujadili, lakini they don't want to wait, hawataki kusubiri kwa sababu wanaona bado kuna vitu viko wazi tu hapa. Kwa nini executive isichukue sheria moja kwa moja? Kama kwa watu wamefanya hivi na hivi na hivi, tuwashughulikie, tumalizane nao, tusonge mbele. So budget tunayopitia hapa nao itaenda kukutana na CAG report mengine yanayokuja mwaka unaokuja, which is very also useless. Ni matumizi mabaya ya rasilimali fedha hata kwenye ofisi ya CAG yenyewe, kwa sababu kama matokeo yake na volume of books na akili za watu zinazotumika, kwa sababu tunatumia human resources vile vile. Ofisi kama ya kwako zamani na ambao ya CAG wa sasa ina watu ambao ni wataalamu ambao wanatumia akili, ni sasa wakati mwingine hata wao jamaa wanaanza kuwa useless wakati mwingine, kwa sababu report zao wanazofanyia kazi mwisho wa siku wasifanyiwi kazi, mwaka kesho tena they sit and they do the same thing. Sawa, na kuja na mambo mengine kama hayo, at least wanakuwa tortured nafikiri kwa njia moja au nyingine professionally. Mahakama role yake ni nini? Judiciary hii. Sawa, judiciary ina attract case, inapelekewa kesi au mashauri mengine ili kuyaamua. Differently majaji wao kusubiri wale ambao watakaoletwa mahakamani kwa kufanya embezzlement hizo wao hukumu, kwa maana hiyo watakapo ushahidi utakapopatikana. Sawa, so they waiting for that. Na mtu ambaye atakayewapeleka ni yule PCCB ambaye na wengine ambao umesema hata ripoti yake hatupewi huku mtaani baada ya kuitoa pale Ikulu, kwa sababu kinachofichwa hatujui ni nini, lakini that is the case. Kwa hiyo role ya mahakama inasubiria hiyo, na naamini kama mahakama ikipelekewa, sawa, kazi hiyo maana yake ni kwamba itaifanya. Kwenye familia maana yake nataka kutuambia nini? Kabla sijasoma kwenye sio familia, sisi wenyewe kwa maana watoto wetu na jamii yetu tunaijenga namna gani kuwa na hofu ya kufanya ubadhirifu? Kwa mfano watoto wetu wenyewe ambao tunawazaa, do we create on them, sawa, hali ya kujua kwamba bana usitumie kitu ambacho sio halali kwako, kwa sababu hawa ambao unaona wana inflect zile invoices umetoka kwenye jamii yetu. Hawa jamaa walikuwa na tabia hii ya kuinflect tokea wakiwa huko nyumbani, wametupiga wazazi kwenye karo hata mashuleni, sawa, na kwenye nani zao na kwenye zile tunawapa pocket money, wameanza kutupiga kuanzia huko shuleni. Kwa hiyo tabia imeanza huko chini. Huyu mtu akipewa uongozi hata kwenye shule, kwa maana kwenye nani, ndio huyo ndiye alikuwa anapiga kwenye zile budget za shule zile za nini, wenzake wanachanga, yeye anapiga
anaenda kwenye ziada. Kwa hiyo tabia imeanza huko chini. Kwa role ya familia, kwa maana kwenye ripoti ya CAG inatakiwa vile vile tuangalie namna ya kuwajenga hawa watoto wetu wajue, na hata matumizi ya pesa ambayo tunawapatia, kwamba tumia hela tunayokupatia kama pocket money wisely, kwa sababu hii hela nayo imetafuta kwa shida. Unaona na matumizi mengine hapo nyumbani, hata sukari tumia kwa utaratibu, hata umeme huu zima. Ukitaka toka chumbani kwako, don't leave the light out, zima kama huko chumbani zima. Watu wetu wanaweza kacha tu taa inawaka siku nzima chumbani kwake, asijue kama hii taa inalipiwa luku. Unaona, well, that's the habit ambao tunatakiwa tuendelee kuwajengea kidogo kidogo hawa wana familia wetu, na hii itawafanya wasiwe wafujaji at the end of the day. Unaona, wasiwe wafujaji. Kwa hiyo unaweza kuona ndugu mwezeshaji, hii kitu inaweza kuwa imeanza kidogo kidogo huku chini, lakini inapanda hivyo juu. Sasa kuna kitu kingine ambacho nakizungumza hapa ambacho kiko wazi kabisa. Mifumo hii inapoingiliana tunaoneana aibu. Unaona, ukiona hata wanachelewesha kudiskasi ripoti ya CAG itakuja kudiskasiwa mwezi wa 9 kule bungeni, ni hiyo tabia ya kulindana na kuona aibu, kwa sababu watu yani unakuta kwa mfano hiyo habari, natoa mfano wa hiyo invoice tu ya kununua ndege, ina mlolongo mrefu sana. Mzee Otoo, kuanzia huko chini huko ina mlolongo mrefu kweli, itagusa kila mtu mpaka kufika pale. Kwa hiyo nani aanze kumfunga paka kengele? Sawa, hiyo ndo essence ambapo inapoanzia, that's the essence. Ndio maana unaona kuna ucheleweshaji, kila mtu anapiga daladala. Sasa wananchi kama walivyosema Kamanzi na wengine hapo kwamba sasa wananchi tunapewa haya mazima moto, tunasema bana, ripoti ya CAG ishatoka, inakuwa ni event, inaripotiwa na waandishi wenzao wa habari wenzangu hapa kwa namna ile juu, na kwa sababu hawana background, hata wengine hata wazingatii iliyopita, wachache sana ambao ni journalist ndio wanafanya reflection ya CAG report iliyopita. Tungetaka tujue hiyo analysis kwamba huko iliyopita ilikuwa ina kiasi gani na hiki sasa hivi iko namna gani. Hii kitu ingetakiwa iende huku chini kabisa. Yaani ni watu hapa tu sisi wenyewe tumejiuliza kwa what you gave, tumeona kwamba ni kitu ambacho wengi hatuko aware navyo. Kwa hiyo hichi kitu kinahitajika sana kwenye kiende chini zaidi, na kama bwana mkubwa alivyosema hapa, swala la lugha iliyotumika, tunatakiwa kwanza tuipate kwenye lugha ambayo inaeleweka kwa wananchi wote. Umesema kwamba serikali ni wananchi, sisi kila mtu ni serikali. Kwa hiyo sisi kama serikali tunahitaji hiyo ripoti, sisi wananchi hatujaipataje, lakini tulikuwa tunapendekeza tuipate kwa level ya ngazi za chini wa serikali za mitaa na kwenda juu huko. Kitu kingine tulikuwa tunauliza, nadhani hii habari ya CAG inazungumziwa sana. Je, tunafanyia kazi au hizi tunaongea tu alafu mwisho wa siku ni nini kinafanyika? Yaani tulikuwa tunapenda tusikie, je, ni kweli hivi vitu vinafanywa kazi au ni just discussions tu hapa, tukimaliza kila mtu anaenda kwao? Kwa hiyo tulikuwa tunataka tufahamu hilo, lakini pia kwenye maswali uliotuachia hapa nadhani vingi vimeongelewa, lakini kwenye swala la sisi tumezungumzia sana kwenye swala la familia nyingi au kwenye ngazi ya familia unakuta baba yuko, yani hivi vitu havidiskasiwi, yani kwenye ngazi ya chini ya familia. Kwa hiyo unakuta hata hapa ni kwa sababu hatujaambiwa tangu tukiwa wadogo, tukiwa kule kwetu. Maana kama hivi vitu vimejadiliwa nyumbani, maana yake tuna uwezo wa kujadili kazini, tuna uwezo wa kujadili kwenye vikundi vyetu. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kama kwenye ngazi za familia tutawajibika, tutajua vipi vifanyike. Bwana amesema hapa kwenye swala la hadi vitu vifanyike nyumbani vipi. Unaweza ukaangalia hivi vitu kwa wenye familia, unaweza ukaangalia wakati unatumia mali ya baba na sasa hivi unavyotumia mali ya kwako. Nadhani uwajibikaji umekuwepo kidogo, si ndio? Kwa hiyo kama umekuwepo hivyo, hebu sisi wenyewe tujaribu kuwajibika kuangalia mali ya baba yetu mkubwa ambao ni serikali, ambao ni sisi wenyewe. Kwa sababu tukifanya vizuri kwenye ngazi ya familia, maana yake tutawajibika kwenye ngazi ya serikali za mitaa. Kuna watu hawajui hata wajumbe wao, hawajui hata, hatujui chochote kwenye mitaa, kwenye serikali za mitaa mpaka kule juu. Kwa hiyo kama hivi vitu vitakuwepo kuanzia ngazi ya chini kwenda juu, itakuwa ni rahisi zaidi. Swali la kwanza ama mapendekezo ya kwanza ni kwa watu wa wachangiaji wawili ambao wametoka kwenye media. Tunawapongeza kwa uchambuzi wao, lakini
meza hii inatamani kusikia mawazo yao juu ya ripoti hii ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Wamezungumza sana kuhusu roli ya wanahabari na vitu vingine, lakini wao kama wachangia mada hapo na mtazamo wao kwenye ripoti hii ambayo CAG mstaafu amewasilisha hapo na wajibu, hatujausikia. Kwa hiyo tulitamani kusikia. La pili, swali letu kwa wao hawa wawili tena, wamezungumza kuhusu kuongezeka sana kwa wanahabari kuliko waandishi wa habari. Swali letu kwao, wanadhani ni kwa nini na nini ambacho wanafanya au wangependa tufanye kwa pamoja. Kwa hayo ni maswali ambayo tungependa kuyasikia kutoka kwao. Kuhusu mchango, watu wengi wamezungumza kuhusu maswali ambayo yametolewa hapo, na haya ambayo tumeyapendekeza yamegusiwa, lakini tunataka kutoa msisitizo. Moja, tunapendekeza, tunafahamu katiba inaruhusu mamlaka kuteua baadhi ya watu wanaosimamia taasisi na wengine nafasi kubwa serikalini, lakini tunafikiri hii inachangia pia kuongeza confidence ama kujiamini kwa hawa watu ambao wanasimamia, kwa sababu ni wanatoka kwenye mamlaka za uteuzi. Kwa hiyo hawafuati sana mifumo, wanasikiliza sana mamlaka za uteuzi. Kwa hiyo tulifikiri kuna namna moja kati ya jambo ambalo tunatakiwa tufanye ni kuhakikisha kwamba tunapunguza sana nafasi hizi za uteuzi na tuongeze sana nafasi ambazo ni zinatokana na mifumo na utaratibu ambao utawafanya hawa watu wanaochaguliwa kwenye hizi nafasi kuwajibika kwenye mifumo na kwenye sheria ambazo zipo hapa, hasa kwenye usimamizi wa rasilimali fedha. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya pendekezo ambalo tumeliteua. Lakini pili, ninaongeza na hilo, mamlaka hata kama hizi nafasi zipo, basi mamlaka ambazo zimewateua hawa watu zinapopata taarifa kama hizi za udhibiti na ukaguzi, zichukue hatua mapema na haraka, kwa sababu zinayo mamlaka ya uteuzi. Hatuoni sababu ya kwa nini kunakuwa na kigugumizi kwenye kuchukua hatua dhidi ya hawa watu ambao wamewateua na wamefanya ubadilifu. Kuhusu bunge limezungumzwa na meza iliyotangulia pale, na sisi tunaongeza CAG kwa namna moja ama nyingine ni chombo cha bunge. Bunge kama oversight body inatakiwa kupewa taarifa na mkaguzi na mdhibiti wa CAG, na wanapaswa kuijadili ripoti hiyo na kutoa mapendekezo zaidi na kupendekeza hata actions ambazo zinatakiwa zitolewe. Kwa tunafikiri bunge liassume role yake, na hata kabla ya kwenda kwenye kipindi cha bajeti watakiwa watenge wiki nzima wajadili na watoe recommendations ambazo au maagizo ya nini ambacho kitaki. Kunafikiri kwamba bunge linatakiwa kuongeza makali yake kutumia taarifa ambayo wao wamecommission CAG kuifanya. La mwisho ni la wananchi, limezungumzwa na meza zilizotangulia. Nafikiri wananchi tuna role ya kuplay sana kama ambao wamezungumza meza zilizotangulia, lakini tulipendekeza kwamba sasa role ya CSO Semkae na wenzake, lakini na media kuwasaidia hao wananchi kuhakikisha kwamba, nafikiri wametoa mapendekezo mazuri sana kuhusu mwandishi wa habari kuwa katikati. Sasa mwananchi anaweza kuhamasika, anaweza kuchukua hatua kama nafasi yake akitambua vizuri kuanzia nini anachotakiwa kufahamu na nguvu yake iko wapi na wapi pa kupeleka hiyo nguvu yake. Media pamoja na CSO ziwasaidie wananchi kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wake kama ambavyo meza mingine pia zimependekeza. Hayo ndio mapendekezo yetu. Kwa nini isiundwe kanuni, yani ingeundwa kanuni ambazo zita establish offenses ambazo zita rely upon ripoti ya CAG, kwamba endapo ikabainika kwamba kuna makosa fulani yanafanywa na watumishi wa umma, zikawepo kanuni na adhabu ambazo zitawabana hawa watu, ili iwepo enforcement ya hii ripoti ya CAG. Tunasema hivyo kwa sababu ukiangalia sheria za umma nchini Tanzania ni kwamba ni ngumu sana kwa mfanyakazi wa serikali kumfukuza. Unaweza kumfukuza leo, baadaye ikaja ikathibiti kwenye uthibitisho kwenye ushahidi na nini, akarudi pengine tena akarudi na madai zaidi, au ikaipelekea gharama serikali.
Kwa hiyo kungekuwepo na makosa ambayo yanaonyesha wazi kabisa, yani direct, na adhabu zake ni zipi, na hapo ikaondoa kinga kwa zile sheria zingine za nyuma ambazo zinawalinda. Kwa hiyo sisi maoni yetu ilikuwa ni hayo, au mapendekezo yetu ni hayo, na kwa sababu kuna wadau hapa, basi tuanze kuchukua hatua sasa. Asante sana. Lakini swali liende kwa CAG. Kwanza ni wapongeze sana kwa kazi yao. Nakumbuka kipindi kile cha Profesa Asadi nilikuwa kwenye halmashauri moja. Kuna kikao ndani ya halmashauri huwa kinaitwa kikao cha mdhibiti mkuu wa mahesabu ya serikali, ambapo madiwani wanakuwa ni wajumbe kwenye kile kikao, na kuna taarifa ama ripoti ambayo inapelekwa, wa madiwani wanakwenda kupitisha maazimio. Sasa wenzangu wameshazungumza sana, ni kwamba hakuna uelewa kabisa kuhusiana na hii kazi ya CAG na ile ripoti yake. Kitu ambacho nilikiona siku ile ni kwamba madiwani waliambiwa kwamba sisi hatupasi kuwa na maneno mengi anapokuja mdhibiti mkuu wa mahesabu ya serikali. Kuna wale maafisa ambao wasaidizi wenu huwa mnawatuma kule chini. Wakasema kwamba sisi tunatakiwa kufunga hizi hoja, zinakuwa zimeandikwa hoja. Tufunge zile hoja ili yasiibuke maswali sana. Yaani ofisi ya mdhibiti mkuu wa mahesabu ya serikali yasiibue maswali. Kwa hiyo tukizikishafungwa tunaletewa vitu vipya. Hivyo na wale madiwani walikubali hivyo, ikawa kimya. CAG amekuja pale akana anachangaa mwenyewe. Wale wasaidizi wamekaa pale wanauliza nini, kwa sababu wao wanakaa nyuma wasikilizie kile kikao kinavyoendeshwa. Kitu nilichogundua, sio mstahiki meya, sio makamu wake, makamu mwenyekiti, sio madiwani, hakuna mtu ambaye anauelewa. Na mkumbuke wale ndio wawakilishi wa wananchi kwenye halmashauri husika. Sasa changamoto tujue kabisa kwamba inaanzia kule. Yako mashirika hapa, wako wadau mbalimbali, mjue kwamba kule chini hakuna, yani hata hivi tunavyozungumza sijui ripoti ya mdhibiti mkuu wa mahesabu ya serikali, madiwani hawajui, mwananchi wa kawaida huko kijijini. Kwa hiyo hiyo ni assignment, na nilikuwa naomba CAG kwa uzoefu wake atuambie nini huwa inakuwa ni kazi ya madiwani kwenye kile kikao. Asante. Tanzania hakuna mwenye kuweza kuwajibika, wote tunalalamika tu. Hakuna naye kuweza kufanya nini? Kuchukua hatua, wote tunalalamika tu. Sisi mwanzo wa serikali yetu tunaanza huko kwenye mambo ya nini? Mchakato wa uchaguzi, kile chama kinaleta ilani baadaye inakuja inapitishwa, inaomba ridhaa kwa wananchi, baadaye kipite na kwenda chama mkataba na serikali kuweza kutekeleza yale ambayo yameahidiwa kwa wananchi. Sasa hapa kidogo tuna shida kidogo ya ile mifumo sasa ya uwezeshaji, ufuatiliaji system. Tuna kitu tunaita whistleblowing. Ni nani mwenye system ya kufuatilia, kutrack yale mambo yanayoendelea yamo katika jamii, na nani anaripoti wapi na mambo yaende wapi? Kwa vitu kama hivyo sisi tunaraki, ndio inatokea mwisho wa siku wote tunalalamika. Yule mwenye mamlaka amelalamika, aliyekiuka utaratibu amelalamika, mwananchi analalamika, hakuna hatua inayoendelea kuchukuliwa. Kwa hapa cha kufanya ni lazima tutengeneze formal na informal system ya kuweza kufanya tracking. Pili, kuna kitu tunaita hiyo ilikuwa ni kwenye nini? Kwenye service delivery. Kingine tunasema kwenye uses of technology. Mwasilishaji mzee Rodviki pale amesema kuwa miaka ile wao walikuwa wanatumia sana mkono na kalamu na karatasi, lakini sasa hivi system zipo, mifumo ipo. Serikali inasema tunahama kwenye mfumo, tunakwenda kwenye muse, tunakwenda kwenye nini. Kwa hiyo ni reform mbalimbali zinazofanyika. Sasa tunatumiaje hizo system? Watu tuko very blind. Wale madiwani wanaochaguliwa hajui chochote kuhusiana na nini system. Sasa sisi je, tumetengeneza system uwezekano wa kuweza kuwajengea uwezo wale watu tunaowapeleka pale waweze kuelewa mifumo ya kiteknolojia nao kwenda. Mtu anakuambia malipo haya yameshindikanika kwa sababu ya nini? Muse. Sawa. Sasa tunafanyaje? Haya, manunuzi yanafanyika kupitia TANEPS. Okay, si mmesema mnataka kurahisisha? Kwa hakuna aina yoyote ya fraud itakayofanyika kwa sababu iko kwenye system. Sasa hii system je, zinatumika kuweza kufikia yale ambayo tunayatarajia?
Kwa system bado inatuletea ni same time, tunaweza tukaita ni vitu ambavyo ni bedi ambazo zimetengenezwa za kuweza wale watu loko focal person wasielewe kinachoendelea. Kwa hapo tayari ni zote hizo inawezekana tumikitani kule ni political willingness, kwa tuwatengeneze hao watu wasielewe kabisa, tuwatenge. Okay, sasa hiyo ilikuwa katika swali la A. B, kwenye hizi mamlaka tumesema executive. Jamani, hapo mwanzo tumesema watu wote tunalalamika, kuanzia maybe executive, utawala kule unalalamika, kwa maana rais naye analalamika. Chukua hatua. Huyu mtu umemwambia simamia 1 2 3 kwa miongozo 1 2 3, it means hajafuata kile, chukua hatua. Sisi kwetu tusipate kusikia malalamiko, bali tuchukue, tupate yale hatua iliyochukuliwa. Huyu mtu tumefanya nini? Tume penalty kwa sababu hajafuata 1 2 3. Kwa hiyo hata utakapokuingia mtu mwingine na kuweka wewe usifanye kitu kama kile. Bunge wanalalamika, nao wanafanya nini? Wanalalamika, wakati roho yao wana kazi ya kuisimamia serikali, lakini nao wanalalamika wao si nini nani. Kwa kitu kikubwa hapa sisi kama wananchi wa kawaida tunachofanya ni mekanizmu za kutuchanganya sisi, kwa sababu inatuumiza. Wewe unasema umenikamua huku kodi, mwisho wa siku unasema hela fulani zimeshapotea, wakati huko mmetengeneza nini? Mifumo ya kuweza kufanya nini? Kudhibiti upoteaji wa fedha. Kuna vitu ambavyo watu tukizungumzia hapa, ambao leo tuko huku Dar es Salaam, inawezekana haya mambo yanaweza kawa ni mepesi sana kuyazungumza huko. Hebu nenda kwa yule mtu aliyoko kule kijijini kabisa, chini kabisa, anayetegemea kilimo. Sawa? Nafikiri kuna nani iliyopita niwahi zungumzia hapa issue ya nini, mbolea. Yule mtu aliyekuwa mmetengeneza, mnasema tunaboresha miundombinu ya mambo ya kilimo. Sawa? Ili mtu aweze kulima, tunatoa ruzuku ya mbolea. Mtu analima mara moja kwa mwaka. Sawa? Anategemea mvua. Ikinyesha mvua alime mahindi yake, aweke mbolea. Umemletea mbolea feki. Nao wanalalamika sasa. Wale ambao takiwa wachukue hatua wanafanya nini? Wanalalamika nao. Umetuletea mbolea. Sasa huyu ambaye mimi mwenye shamba langu moja, heka yangu moja, niliyekuwa nimenunua mifuko yangu miwili, mifuko hiyo ambayo 140, nikitegemea nipate mahindi gunia 20, alafu mimi mmenipa mbolea feki, itimizi yale mahindi sitapata tena. Lakini naye mwenye mamlaka nao wanafanya nini? Wanalalamika. Kwa hiyo sisi Tanzania yetu hii tutaendelea kulalamika, kwa sababu hakuna mtu ambaye anavaa uhusika. Wote hatuvai uhusika. Tunachukua mamlaka, rais anayo ya kumtoa mtu, kuteua na kutengua. Bunge lina mamlaka, mahakama zipo, lakini hawa wanasiasa wao wameshatuweka sisi ni mtaji wao. Kwa tutabaki kufanya nini? Kulalamika tu. Kwa hiyo sisi kama CSO, sisi kama wananchi wa kawaida, itatakiwa tuchukue hatua, tuachane na kulalamika. Nigusie kidogo kwenye issue ya flow ya ripoti ya mdhibiti ni CAG. Hawa CAG, ofisi ya CAG wanaita ndo naote pia, wamefika mpaka kule chini, lakini hawana mamlaka. Sasa wao wanakwenda na mapendekezo. Mapendekezo ni maamuzi, kuyafuata au kuto kuyafuata. Kwa sometimes zile kauli kwa auditor nini recommendation recommend, so hapo ni option ya yule kufuata ushauri wako au kutokufuata. Kuna vitu wametengeneza, mnasema nini, ile simplified report kwa ajili ya matumizi ya mwananchi. Iko kule, mzee hapo atatusaidia. Nafikiri iko kitu cha moja, lakini kinakwenda business as usual. Ukienda ile hata madiwani vipo tu, vitabu vidogo dogo tupo tu, tunaenda, lakini muda wa kusoma utaupata wapi? Watu hatusomi, hatufuatilii, maisha yanakupiga, kwa muda wa kusoma haupo. Kwa vyote hivyo ni mambo ambayo yanatufanya sisi hata wananchi tufanye nini? Tutalalamikia ambacho hata wewe hujui unalalamikia nini. Asante sana. Asante sana. Changamoto tulionayo ni kwamba
tuna sheria, tuna policies ambazo zinatuongoza jinsi gani ambavyo mambo yanatakiwa yafanyike, na tuna rely kwenye section 27 ya Public Act ambayo tunaona kabisa kuna mamlaka ambayo yametolewa kuhusiana na jinsi gani enforcement inaweza ikafanyika kwenye hizi recommendation na hatua zikachukuliwa. Lakini changamoto tulionayo kama nchi, tuna documents nzuri, tuna sheria nzuri, tuna comply na declaration mbalimbali za kimataifa, lakini hatuko tayari kufanya utekelezaji wa hizi sheria, lakini pia hatuko tayari kuweka vyombo kwa ajili ya kufanya enforcement ya hizi sheria. Kwa hiyo shida iko hapo. Kuona pia changamoto ya kama vyombo kama bunge ambavyo tunategemea maybe vinge discuss hii issue na kufanya ni issue very serious, kuona tunatokaje from there, kufanya kwamba wameona ni issue ambayo haina umuhimu kwa sasa wakaiweka pembeni wa discuss budget ili wa proceed next time. Pia hiyo it's alarming to us kuona kwamba kuna vitu very serious in this country lakini watu wanavichukulia ndivyo sivyo. Nadhani hayo ndo maoni yetu na mapendekezo yetu, kwamba serikali ione jinsi gani inafanya enforcement ya sheria zake ili watu ambao wametajwa na hizi ripoti na watakiwa kuchukuliwa hatua wachukuliwe, ikiwemo kulink ofisi ya CAG pamoja na PCCB ili wawe na nguvu ya kuona jinsi gani wanafanya kazi kwa pamoja na kuchukulia hatua zinazowezekana. Kuna jambo ambalo alizungumzia kaka Malenga pale kuhusu wizi kuanzia familia huku unakwenda na hivyo. Huu ni aina ya mindset zetu sisi wote ziko hivyo. Tunafahamu wizi unavyofanyika, tunawafahamu wanaofanya wakati mwingine kwa level kuanzia ndogo mpaka kubwa, lakini tuna ile hali ya kujisikia kwamba havituhusu. Alizungumza mzee Ludovic wiki iliyopita kwamba akitokea mtu ameteuliwa, waandishi wa habari wanaandika fulani au la, yani wamejiandaa kuibiwa, kwa wanaandika au la. Wanahabari, nimerekebishwa kidogo, wanahabari wanaandika fulani au la. Maana yake ni kwamba wizi tunaujua, tunauelewa ulivyo na tuna windows kwa namna moja au nyingine. Mazungumzo ya mzungumzaji mmoja alizungumzia masuala ya role ya wananchi kwenye uwajibikaji. Hapa ndo kipengele ambacho naweza nikajikita zaidi, hasa katika na Jamii Forums imefanya nini, na nikihusiana na swala ambalo alizungumza Malenga kuhusu familia, kwa sababu tunafahamu wizi unapofanyika au tunafahamu ubadhirifu unapofanyika na vitu mbalimbali ambavyo haturidhiki navyo. Jamii Forums inatoa ina platform jamiiforums.com ambayo inakupa fursa ya kuandika kuhusu kero, kuwajibisha serikali yako. Na hivi karibuni mmesikia rais akisema kwamba anapitia Jamii Forums. Mbali na kuwa na platform tu ambayo unaweza ukachapisha taarifa unayoitaka, bado pia Jamii Forums imetengeneza product ndogo inaitwa Fichua Uovu. Katika platform ya Jamii Forums, ukitumia platform ya kawaida unakuwa na ID yako, vote utakavyojiita hivyo hivyo tu utapublish pale taarifa yako kufichua hivyo vitu. Lakini Fichua Uovu maana yake ukipublish hata ile jina unalotumia kwenye ID yako haiji kabisa, na tunafanya kazi vizuri na watu wengi. Kwa hiyo uhakika wa yale masuala mengi ambayo tunayalalamikia, amesema Mwaisasa hapa, tunalalamika, basi tusiendelee kulalamika tu katika maeneo ambayo tutasikika, tuingie katika platforms ambazo zitafanya hayo malalamiko yako yaende kufanya impact. Kumbuka tumesema hivyo kwamba rais anapita Jamii Forums na kusoma. Kwa hiyo zile taarifa ambazo zinakuwa chapishwa pale, either zipo kwenye main platform au kupitia Fichua Uovu, zinafikiwa. Na Brother Kabanzi of course alizungumzia masuala ya nini, ya wanahabari na waandishi wa habari, na nikichukua na maoni ambayo ametoa na wazungumzaji hapa kuhusu hiyo role ya wananchi na sijui kuleta marekebisho masuala ya teuzi zinakuaje. Jamii Forums kila mwaka tuna shindano linaloitwa Stories of Change. Hapa tunachukua tunataka wananchi waandike mawazo yao kuhusu mambo tofauti tofauti katika jamii zao. Tunasema Stories of Change kwa sababu zinakwenda kutuletea mabadiliko. Na mwaka huu
tunaanza tarehe 1 tunaanza kupokea machapisho mbalimbali, na tumejikita katika mwaka huu tunataka maandiko kuhusu uwajibikaji na utawala bora. So tunarudi pale pale, sio tena masuala ya kulalamika. Andika, kwa sababu serikali inashirikiana na sisi kwa wakati huu ili kuona yale mapendekezo yote yanayoletwa pale na kuyachukulia hatua. Kwa hiyo usije ukahisi tena kama zamani kwamba ukizungumza sehemu fulani hivi mambo yako hayatatuliwa maanani, kwa sababu tumesema hapa masuala ya kuyafuatilia au kufuatilia mapendekezo ya CAG. Unaweza raise sauti katika swala hilo, na kwa sababu watendaji wa serikali wanapitia ndani ya Jamii Forums, kwa hiyo una nafasi kubwa ya kuweza kufanya impact. Na kwa Stories of Change, hii ni shindano, na mwaka huu of course ipo takriban milioni 20 na shindaniwa kwa mtu ambaye ataandika jambo ambalo lina impact, linaweza likaeleweka. Maana liandike lieleweke, usiandike masuala ya jargons zinakuwa nyingi, hapana. Aelewe hata mwananchi wa kawaida ili utekelezaji wake uwe kweli tangible. Kwa hiyo mimi niwaambie kwamba tusiishie kwenye kulalamika. Mambo yote ambayo tuko nayo na mambo yote tunataka kubadilisha, basi tutumie hizi platforms ambazo zinaweza kuleta hiyo impact zaidi. Tupigie sana kelele masuala ya digital inclusion, watu wawepo kwenye kuwa connected, kwa sababu ndipo huko tunapata wasaa wa kuzungumza bila kuhofia zaidi. Wakati mwingine ukiongea hivi unasema anayenisikiza ni nani, anaweza akanani, lakini ukiwa mtandaoni huko unaweza ukatumia ID yako ambayo haifahamiki sana kokote ulipo, lakini unakuwa na ule uhuru wa kutapika nyongo. Na mnaona impact zimekuwa nyingi. Mwaka gani pale tulipata bei za vifurushi zilipanda kwa ghafla, mkalalamika zikashuka kidogo, afu zikabaki kama zilivyo. The same ilikuwa kwenye masuala ya tozo za miamala. Mwezi wa 7 zilipanda ghafla kama zaidi ya asilimia nyingi, gharama zikawa nyingi zikashuka kidogo, japo zinaumauma hivyo tunaenda nazo, lakini ni malalamiko yamekuepo kule. Kwa hiyo tusiache kutumia mitandao katika namna ya kufikisha ujumbe wetu, katika namna ya kuifanya serikali ikawa inawajibika kwa mambo ambayo yanatokea. Niseme tu kwamba nitaendelea kusisitiza kwamba tunaposema media tutazilalamikia sana media, lakini nitawaambia kitu kimoja kwamba media kama media ni biashara. Sijui kama mnajua hilo. TCRA na wamekazana sana, wanawapa leseni za biashara, mlikumbuke hilo. Na sasa nitawaambia uandishi wa habari umetekwa. Ule niliowaambia umetekwa kwa sababu unafanya kazi ndani ya biashara. Hivi imagine una NGO au non-profit organization inayo function ndani ya a profit making organization. Sasa angalia ambavyo haiwezi kuwa effective, kwa sababu wakati iko ndani mle inafanya kazi ile entity inatafuta profit. Sasa huu umefika wakati hapa tunapozungumza, tunaongelea CSOs, mko hapa, umefika wakati wa kuzifanya free hii journalism, kuitoa kwenye mikono ya wafanyabiashara na wanasiasa. Nasema hivyo kwa makusudi kwa sababu waandishi wa habari pase hawafanye kazi ya uandishi wa habari huo unaowaambia, kwa sababu huyu mtu ameajiriwa na mwanasiasa, ameajiriwa na mfanyabiashara. Unataka andike habari ambayo mwanasiasa na mfanyabiashara anaiona hii does not make profit, kwa sababu is for public interest. Anaenda kucover story labda ya mtoto si kabako kule Karagwe kule, anataka mpe shilingi labda 500,000 au milioni 1, akafuatilia story ya huyo mtu. Anamuuliza hiyo story at the end of the day ukiileta italeta profit gani? Akihesabu haoni kitu. Anakwambia zunguka tu hapo, wasikie kina Mzee Mpili na nani, leta tu hizo story ambazo ndio wananchi wanataka, si wanahitaji. Kwa hiyo kuna want and need. Kwa hiyo mara nyingi sana kwenye vyombo vya habari mnasikia what you want and not what you need. Sasa hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tunasema CSOs, mnajua kwamba uandishi wa habari ni mali yenu. Mnajua kwamba uandishi wa habari nao usema ambao ni huko for public interest. Huu uandishi wa habari tunasema is none for profit. Na kwa hiyo unatakiwa kujaliwa na CSOs na public. Na kwa mantiki hiyo sisi Tanzania Media Foundation tunafanya hivyo. Tunawezesha waandishi wa habari, si wanahabari, kufanya kazi zenye kuwajibisha. Na kwa hiyo pia tunakaribisha CSOs tuungane kusema
Waandishi hao wanaokaa kwenye vyombo vya habari miezi mitatu hawajapewa mishahara, waandishi hao wanaokaa miezi 6 hawajapewa mshahara, unategemea aje akae kudadavua ripoti ya CAG kwa maslahi ya umma yapi wakati analala njaa? Sasa na huyu mfanyabiashara hana muda wa kumwambia chambua hii ripoti, inamletea faida gani? Kwa hiyo tunasema umefika wakati, kwa sababu umma unategemea waandishi wa habari wape taarifa, lakini sasa waandishi hao ndio hao ambao hawawezi kufanya sawa sawa. Na mwisho niseme kwamba waandishi wa habari wanategemea CSOs, kwa sababu CSOs iko informed kwenye specific area. Ukisikia Policy Forum wao wamebase kwenye policy na mambo mengine, ukisikia Wajibu wamebase kwenye financial accountability na mambo mengine, lakini ukiita mwandishi wa habari alifundishwa namna ya kuandika na kurekodi hivi, lakini ukimuuliza hivi ulifundishwa namna ya kuchambua ripoti ya CAG, hajui. Kumbe tunahitaji kitu tunakiita collaborative journalism, ambao tunaleta wataalamu wa sekta mahususi wanaunganishwa na waandishi wenye interest kwenye area hiyo, wanaweza kufanya vizuri. Na kwa hiyo mwisho tunasema badala ya kuendelea na hizi mainstream media ambazo zinamilikiwa na wafanyabiashara na wanasiasa, tunaongelea kitu kinaitwa alternative media, ambayo CSOs wanaweza kusaidia alternative media ambazo sasa zinakuwa ni mbadala wa hizi media nyingine, na tukawatumia waandishi wa habari kufanya waandishi wao wa habari wakiwa wako huru. Sasa nafikiri niishie hapo kwa sababu ya muda, lakini nadhani tukifanya hivyo, na nawakaribisha CSOs, TMF ipo, tutaweza kuja tukaongea pamoja jinsi ya kuboresha uandishi wa habari. Asante sana. Vyombo vya habari mara nyingi yanajikita kuchukua labda wale wanaita ma celebrity, wanamuziki, watu wa vichekesho, alafu wanatarajiwa wao sasa waweze kuongea au kuchambua mambo technical kama ya kiuchumi na mahesabu ya umma. Ni kweli, lakini wazo lake lile la kwamba wachukuliwe wataalamu wafanyiwe training kwenye masuala ya media, alafu ndio waweze kutusaidia kwenye uchambuzi ni zuri, lakini nikirudia kwenye hoja ya mwenzangu pale, kama media houses zenyewe, vyombo vya habari haviko tayari kuwekeza kuwalipa vizuri wataalamu kama hao, itakuwa ngumu sana kuwavutia. Mfano tu unaotosha kwamba kuna wengine waandishi wa habari wako ndani ya vyombo vya habari na hawajapata mishahara miezi 3 miezi 6, unaweza ukaona changamoto ilipo. Lakini sio kwamba vyombo vya habari havina pesa, lakini labda inabidi watilie mkazo zaidi ile non-profit aspect ya vyombo vya habari, kwamba wawekeze vizuri ili waweze kupata habari zenye tija na zilizochambuliwa vizuri. Kwa upande wa NGOs, civil society, kwa kweli tumejitahidi sana miaka mingi kuwekeza kwenye kuwajengea uwezo waandishi wa habari. Utafahamu kwenye NGOs hizi za afya kama UKIMWI zimewekeza trainings nyingi sana kwa ajili ya waandishi wa habari. Mashirika ambayo yamejikita kwenye madini, sisi kama Policy Forum vile kwenye accountability, programu zetu nyingi sana unakuta pia zina jengea uwezo wa waandishi wa habari. Lakini nafikiri katika NGOs kinacho kidogo leta frustration ni kwamba unaweza kumjengea mwandishi wa habari utaalamu katika eneo fulani, lakini yeye yuko tayari kujikita kwenye hilo eneo ambalo unamjengea uwezo, kwamba akajijengea sio tu uwezo lakini uzoefu wa miaka mingi. Yani kiasi kwamba ukisema namtafuta mwandishi wa habari wa mazingira, moja kwa moja jina linakujia kichwani. Hiyo na mara nyingi naona inakuwa ngumu. Wengi wanachukulia zile training opportunities kama njia ya kutoka tu ofisini akae wiki mbili na watu ambao wako tofauti na posho kidogo na nini, ndo hela ya kujikimu napatia hapo hapo, lakini sio kwa lengo la kusema kwamba mimi nataka kujenga uzoefu wa miaka mingi nikijikita kwenye eneo moja. Labda point tu labda ya pili ya kumalizia ni dada Fortune pale alitaja masuala ya matumizi ya hizi jargons, yani lugha ya kiufundi sana, na umuhimu wa sisi kutumia lugha nyepesi au kujaribu kufanya lugha hizi technical ziwe nyepesi. Kwa uzoefu wetu Policy Forum tumekuwa tukifanya hivyo, hasa masuala ya sera, kujaribu kuyafanya na kwa yanaweza yakaeleweka na wananchi wa kawaida. Lakini changamoto mara nyingi inakuwa kuna baadhi ya
dhana au concepts ukizifanya nyepesi sana, baadaye inakuwa kama vile haina maana tena, hata kwa huyo ambaye unaweza kusema ni mlaji ambaye anataka kuelewa la jambo. Kaka pale alitaja awali tax to GDP ratio. Unajua hiyo unaweza kaiweka kwenye lugha nyepesi, lakini kama mwananchi haelewi hesabu za asilimia zinafikiwaje, yani tax to GDP ratio, yani kwake haina maana. Kwa hiyo kwa upande huo pia tusihi kwamba jitihada zielekezwe pia kwenye kuelimisha wenyewe wananchi wapande juu kwa karibu katika kiwango kile cha hawa watu ambao tunasema ni waliosoma, waliojibobea, ili kusiwe na tofauti kidogo. Hata kwenye SDGs tunasema leaving no one behind, si ndio? Kwa hiyo tuwe tunafikiria tuangalie kwa mtazamo huo pia kukuza uwezo wa wananchi ili waweze kuelewa mambo muhimu ambayo yanawahusu. Hayo ni yangu tu kwa sasa. Bahati mbaya au bahati nzuri, hii mifumo ya ofisi za wakaguzi ziko za aina. Kuna mfumo ambao unatumia mifumo ya utawala wa Uingereza, na kuna mwingine unatumia mfumo wa utawala wa Faransa. Na hii ya udhibiti utaikuta kusema kweli ilikuwepo sana kwenye mifumo ya Uingereza. Na kwetu sisi Tanzania, hii jukumu la udhibiti la mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu serikali lipo kwenye ibara ya 135 136 ya katiba, na hii unakuta kwamba inampa mamlaka mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Pesa zote zinazokusanywa za nchi zinakwenda kwenye kitu tunaita mfuko mkuu, consolidated fund. Watu wenye mamlaka ya kutoa pesa kwenye ule mfuko mkuu kulingana na katiba ya nchi ni watu wawili, rais wa nchi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na ndio inaleta hiyo jukumu la mdhibiti la kudhibiti. Ukweli ni mdhibiti anahakikisha kwamba hela inayotolewa kwenye ule mfuko mkuu unaendana na matakwa ya bajeti iliyoidhinishwa na bunge. Specifically ndilo hicho. Semkaya alitaka kujua kuhusu fedha za kwenye ofisi ya mdhibiti na mkaguzi. Naomba niwaambie kwamba ni kweli kulikuwa na matatizo makubwa ya ile ofisi kupata hela, lakini kwa taratibu zilivyo sasa hivi, kwanza bajeti ya ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali haipitishwi kama zinavyopitishwa bajeti zingine. Bajeti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inapitishwa na kamati ya bajeti ya bunge, na bajeti ikishajadiliwa na kamati ya bajeti ya bunge ndivyo inavyopitishwa kama ilivyo. Na vile vile miaka ya hivi majuzi imeanzishwa kitu inaitwa Audit Revenue Fund, mfuko kwa ofisi ya ukaguzi, ambapo bajeti ikishapitishwa pesa zinatoka hazina zinaingia kwenye mfuko huu. Kwa inaipa kwa kweli ile ofisi nafasi nzuri zaidi ya kuwa na kupata zile pesa ambazo zinatakiwa kwa ajili ya kuendesha sawa. Na tukija kwenye swali lingine, hatua zinazochukuliwa, hii ilikuwa ni ukweli. Tumesema, CAG mwenyewe amesema kwenye ripoti zake, sisi katika uchambuzi wetu wajibu tumesema, na hata mazungumzo yote hapa ndiyo tunasema kwamba hatua zinachukuliwa lakini hazitoshelezi. Tunataka kuona hatua nyingi zaidi zinachukuliwa, na hizi hatua zikichukuliwa ziwe wazi, na hatua sio ile ya kumhamisha mtu mharibifu hapa ukampeleka sehemu nyingine, ama ukamsimamisha kazi bila kuchukua hatua zaidi, kwa sababu kama mtu amewakupulia mabilioni
Ukimsimamisha kazi, si ndio unampa nafasi ya kwenda kuzitumbua zile pesa alizo. Kwa hiyo kuwe na uwezo also, kuwe na utaratibu also wa kurecover ile pesa iliyoibiwa. Alafu kuna ndugu yangu, kuna binti wangu Scholastic ameulizia upatikanaji wa ripoti za CAG. Niseme kwamba hizi ripoti zinapatikana kwenye website ya National Audit Office, na vile vile sisi wajibu tunafanya analysis ya hizi ripoti, tunakuja na ripoti tunazoziita ripoti za uwajibikaji za wajibu. Ripoti hizi tunatarajia kuzikamilisha mwisho wa mwezi wa 5, na hizi tunatoa copies nyingi tu na tunasambaza nchi nzima kwenye makansels yote, ofisi zote za mikoa, kila mahali zinapatikana. Kwa hiyo kipindi hicho ukipata ripoti za wajibu ambapo tunatoa vitabu vidogo vya peji kama 20 ambavyo vina summarize ripoti ya CAG ya peji 350, vinasaidia sana, hasa kwa nchi ya Tanzania ambapo Watanzania hatuna ile culture ya kusoma na tunaogopa mabuku makubwa. Umeulizia Scholastic outcome ya event hii. Niseme tu kwamba yaliyozungumzwa hapa, kuna watu wana take notes na tutachukua maazimio yatakayotokana na mazungumzo haya. Sisi kama ni advocacy ndio tutayachukua sasa kuzungumza na serikali na taasisi zake ya nini kifanyike ili mambo yaboreshwe. Kwa hiyo kukaa kwetu hapa, yanayozungumzwa hayaishii hapa, yatapelekwa kwa wahusika katika kutafuta utekelezaji yatakayokuwa yamependekezwa. Ndugu yangu Makumba, ulizungumza juu ya mamlaka za uteuzi. Ni kweli kwamba katiba inampa Mheshimiwa Rais mamlaka makubwa sana. Karibu uteuzi wa kila kitu ni mamlaka nani. Lakini sisi tulikuwa tunafikiria kwamba kwenye yale mashirika ya umma ambayo yametengenezwa kwa madhumuni ya kutengeneza faida, nafasi za watendaji wakuu zile tunafikiria kwamba zingetangazwa, watu waka-apply both from the government na from the private sector, kwa sababu uendeshaji wa shirika la umma linalotakiwa kujiendesha kibiashara, misingi yake na kanuni zake ni zile zile zinazotumika kwenye a normal business entity. Kwa hiyo badala ya watu kuchukuliwa handpicked from the public sector ambao hawana culture hawana ujasiriamali, niseme ni public servants 100%, unampeleka huku ndio inakwenda kule. Watu wa serikalini wanajua matumizi, lakini kutengeneza pesa ukweli sio domain ya public servants. Public servants ni expensive. Sasa ukimpa mtu asimamie shirika ambalo is supposed to be profitable, ukweli unampa kitu ambacho kiko beyond. Ushauri ungekuwa kwamba kwenye yale mashirika ambayo ni ya umma lakini ni mashirika ambayo yanatakiwa yajiendeshe kibiashara na yatengeneze faida, nafasi za watendaji wakuu zingekuwa zinatangazwa hadharani, watu waingie on competition. La mwisho kulikuwa na Doris, ulitaka ujue kazi za madiwani. Naomba niwaambie hivi, madiwani, baraza la madiwani kazi zake haziko tofauti na kazi za bodi ya wakurugenzi wa taasisi yoyote ama shirika lolote linalofanya shughuli. Ni kwamba wanapaswa wasimamie utendaji kazi wa halmashauri ile kwa kila hali, ndio kazi yake. Nimalizie jamani, mimi kwa kuwaomba sana kwamba ukweli ishu ya uwajibikaji na utawala bora ni ishu ngumu kidogo, hasa inapokuwa kwamba wale wahusika wenye mali hawajielewi.
Yeah. Mnapokuwa wenye mali kama hawajielewi, inafanya kazi ya uwajibikaji na utawala bora inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo naomba kusema kweli, media alivyoeleza Kamanzi, tusishabikie sana wana wanahabari. Nafikiri tufanye kazi na waandishi wa habari. Ni katika kufanya hivyo, nafikiri ndio tutakuwa tunapeleka the right message kwa wale wenye mali wa Tanzania, wananchi ambao bahati mbaya sana wengi hawajui kwamba mali mali ya serikali ni kwao. Tuwaelimishe wajue, ili tuachane na hii dhana ya unakuta miundombinu inaharibiwa, mtu anafikiri ni ya serikali, kwa hiyo haimuhusu, lakini ni Mtanzania. Tukiweza tukafikisha nchi hapo, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana katika kukuza uwajibikaji, na tutaona mabadiliko makubwa hata katika usimamizi wa fedha na rasilimali zetu. Niwashukuru sana, asanteni, Mungu awabariki. Asante sana kwa summary nzuri na kuweza kujibu maswali mengi ambayo yameweza kuulizwa. Pia nimependa hiyo recommendation ya kwamba nafasi za watendaji wakuu ambazo wanafanya kazi kwenye profit making institutes ziwe publicly announced, ili watu wengi waweze kuvaa kuteuliwa tu, na michango mingi ambayo imetoka kwenu wote. Tumepata role ya media, tumeweza kujua tofauti ya wanahabari, waandishi wa habari na vyombo vya habari. Pia tumepata role ya civil society katika kuleta accountability katika nchi yetu, duty bearers versus right holders. Na pia tumepata analysis nzuri kutoka kwa wajibu, ambayo kama alivyoelezea mzee Uto hapo mwanzoni, tungeweza kuchambua hivi ripoti zote tungechukua hata wiki 2 kuzichambua, lakini tumeweza kufanya kwa muda mfupi. Na kwa mara ya kwanza toka tumeanza kufanya Policy Forum Breakfast Debates, leo ndo tumefika saa 5 dakika 12. Kwa hiyo tujipongeze sana, kwa sababu bado kuna watu wengi ambao wamekaa wanaonyesha interest na bado wanaendelea kuuliza maswali, na I believe kuna watu wengine ambao wana maswali ya ziada. Ndio maana niliweka email address ya Christina ambaye nimekuwa nikifanya naye kazi hand in hand ili kuweza kuwezesha hili tukio la leo kuwa successful. Kwa hiyo niwashukuru sana wajibu kwa analysis nzuri, na kama alivyoelezea mzee Uto hapa ni kwamba wanafanya ripoti za uwajibikaji kila mwaka, wanatoa hizi ripoti. Mei itakuwa imetoka, kwa hiyo tukae chonjo, tufuatilie website za wajibu, website za Policy Forum, tuulize maswali. Presentations zitakuwa shared kwenye email zenu. Kwa hiyo kama hujafanya registration, tafadhali kumbuka kabla hujatoka nje unafanya registration. Niwashukuru tena kwanza discussant na presenters, pia ninyi kwa kuweza kufika pamoja na mvua hii. Na mimi nimefanya summary yangu kwa ufupi. Niwashukuru. Jina langu ni Iman Hatibu. Tuonane Mei inshallah, ambapo tutakuwa tunaongelea sasa bajeti ya taifa. Karibuni sana.